хвилиною мовчання ми розпочали наш ефір. Віднині щоранку о 9-й ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули під час російсько-української війни. Усіх, хто воював, усіх цивільних, усіх військових, усіх дітей і дорослих. Вічна їм пам'ять і слава Україні. А тепер до новин. У Києві уламки ракети, яку знешкодила наша протиповітряна оборона, впали на багатоповерхівку. Одна людина загинула, ще троє травмовані. Повідомлення до рятувальників надійшло приблизно о 5-й ранку. Це будинок у Дарницькому районі столиці. Внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування конструкції будинку на 16-му та технічному поверсі, а також займання у квартирі на 16-му поверсі. ДСНСники розбирали завали, шукали людей, 30 евакуювали. Також обстріляли місто Сарни у Рівненській області. Голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що ракетного удару завдали по військовому інфраструктурному об'єкту, жертв та постраждалих немає. У мережі це Харківщина. Унаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкодило сусідні будинки, є постраждання серед військових. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у ніч на 17 березня Рубіжне, Попасна і Сєвєродонецьк пережили важку ніч через російські обстріли. У Рубіжному палали щонайменше 27 будинків. Подати цілими вулицями. Ще щонайменше 5 займань трапилися в Попасній, одне у Сєвєродонецьку. Інформацію щодо потерпілих та загиблих на Львівщині. На щастя, ніч та ранок були спокійними. За останніми даними Генштабу, Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупуваннях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Наші оборонці знищили командний пункт ворога і 10 повітряних цілей противника. Ми маємо знати імена убивців тих, хто віддає злочинні накази. Впродовж 20 діб російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. У переліку, який опублікували 4 генерал-майорів, 3 полковників і 3 підполковників. Отож, як написали у дописі, наші захисники приземлили генерал-майора Тушаєва Магомеда, генерал-майора Герасимова Віталія, генерал-майора Колесникова Андрія, генерал-майора Суховецького Андрія, полковника Захарова Андрія, полковника Порохню Сергія, полковника Ніколаєва Ігоря, підполковника Агаркова Юрія, підполковника Софронова Дмитра, підполковника Єрмоліна Михайла. І також ліквідували щонайменше 7 елітних спецпризначенців Росгвардії. Це визнають самі окупанти, про смерть написали у виданні 20. Смерть чекає кожного військового Російської Федерації, яким би елітним його не вважали окупанти на українській землі. Йому одна ціла – добриво для чорноземів. Слава Україні! Написали у Центрі протидії дезінформації. Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі звільненим мером Мелітополя. Той подякував, що його не кинули, попросив 1-2 дні для відновлення і знову бій. Нагадаю, Івана Федорова звільнили після майже тижня у полоні російських окупантів. Його обміняли на 9 російських солдатів строковиків. Крім того, Володимир Зеленський анонсував створення нового союзу Ю-24. Це буде союз відповідальних держав, аби негайно реагувати і зупиняти конфлікти, надавати зброю, накладати санкції, надавати гуманітарну чи політичну підтримку одразу за 24 години після нападу. Аби підтримка світу для нас була ще відчутнішою, президент звертається до світових лідерів. Нині прем'єруватиме виступ у німецькому парламенті. Задля миру для нас делегація України спілкується із російською. Зеленський чітко назвав наші пріоритети у перемовинах. Це закінчення війни і гарантія миру. Про це та інше у зверненні президента. Is the end of war and guarantees of peace. This is something we hear in the address of the Нарешті вдалося звільнити з полону мера Мелітополя, нашого українського Мелітополя, який не підкорився і не підкориться окупантам.
Іван Федоров на свободі. Говорив з ним сьогодні. Російські військові викрили його ще 11 березня. Намагалися схилити до колаборації. Але наш хлопець, він наш, тому витримав. Не здався. Як витримуємо ми всі. Ви всі, як ми всі, не здаємось, бо ми українці і завжди захищаємо своїх і своє. Сьогодні в Бердянську знову відбулася акція протесту. Протесту проти окупантів з Російської Федерації. Тисячі хоробрих, мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо. Важливо. Знаю, складно, але важливо і те, що вони почули від наших людей, в тому числі і російською мовою, чітке і однозначне. Оккупанты, идите домой. Такая возможность пока еще есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен. Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне, не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс. Шанс выжить. Я обращаюсь специально к ним, к срочникам, которых бросили в котел этой войны, чужой войны. И к остальным российским солдатам, у которых еще работает инстинкт самосохранения. Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя, на нашій землі. Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас. Під те, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили. Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ. Забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевести більше 6 тисяч маріупольців. З них більше 2 тисяч – це дітки. Російські військові намагалися зірвати і цей рух. Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Васильівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає. Слава Богу. 5 українців, на жаль, поранені, з них 2 дітей. В Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом. Уявіть собі, 10 загиблих. У Маріуполі, у блокадному Маріуполі, російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми, з нашим Маріуполем, с нашей Донецкой областью. Граждане России, чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого ви наслідуєте? Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі, вічна пам'ять усім жертвам цього терору, усім жертвам війни, розв'язаної російською державою. Що ще мають зробити окупанти? Скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери Заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо? Говорив сьогодні про це у виступі перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Україна отримала потужну підтримку від наших американських друзів. Я вдячний президенту Байдену за це. Вдячний за лідерство, яке згуртувало демократичний світ. Але війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються.
Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом. А головне, Україна має отримати більшу підтримку. Більшу. Ще більшу, ніж ми отримуємо саме зараз. Системи протиповітряної оборони, літаки, достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів. Саме у цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до усіх відповідальних держав щодо створення нового об'єднання Ю-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно, одразу, не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше довіряти існуючим інституціям, ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко, тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість, робити те, що вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив, не лише оборона. Навіть у такий час найбільшого випробування для України ми змогли приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватись перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам нашої країни, усім, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив, на жаль, свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе, відновить самостійно. Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу, якими би не були збитки. Це буде історичною відбудовою, проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу, як і наша боротьба за нашу Україну. Протягом дня говорив з друзями України, президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Трюдо, подякував за підтримку, домовились про нові кроки заради миру для нашої країни. В розмові з прем'єр-міністром Ірландії висловив співчуття через вбивство російськими військовими ірландського громадянина, журналіста П'єра Закржевського. Говорив також з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, домовились про підтримку наших громадян, тимчасових переселенців. Вранці у четвер виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію, заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас. Делегація України говорить з делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз всі почули. Усі наші громадяни України. Переговори продовжуються. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності. Реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни. Слава усім нашим героям. Слава Україні! Президент Росії Володимир Путін заявив, що веде війну з Україною, цитую, за право бути і залишатися Росією та за майбутнє держави. Путін назвав націонал-зрадниками тих, хто орієнтується на західний спосіб життя. Російських же окупантів ми можемо назвати не інакше як убивцями, тому що скидають ракети на мирну інфраструктуру, вбивають людей у черзі по хліб, бачать очі, куди стріляють.
Те, що діють вони на нашій території, зокрема у Маріуполі, це тероризм, це геноцид. На драматичний театр у центрі міста, де ховались від обстрілів ні в чому невинні мешканці, сотні людей, жінки та діти, окупанти скинули бомбу. Також поцілили у басейн. Під уламками також діти та жінки. Місто просто стирають із землі, фактично не зосталось жодної неушкодженої будівлі. За час війни росіяни вразили ракетами 3 судна Панами у Чорному морі. Це пише Reuters. Щоправда, чіткої дати, коли саме це трапилося, не повідомляють. У Міноборони Британії пояснили, чому удари Росії не точні. Вони, ймовірно, витратили більше авіаційного озброєння, ніж планували, тож Росія почала вдаватися до старішої та менш ефективної зброї. Росіяни, і це очікувано, використовують також інформаційні диверсії. Центр протидії дезінформації України попереджає про ймовірних диверсантів, які потрапляють на нашу територію із посвідченнями журналістів, зокрема відеоагентств Ратлі, а це дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс у Берліні, і ці диверсанти можуть також мати посвідчення таких ЗМІ, як канал РЕД чи агенція Мафік. Як виявити засланих агентів одним словом? Жарти жартами, а мама про паляницю підкорили і потішили мережу, і тішать досі. Але цей хліб один із найдавніших у українській книзі рецептів. І випічка ця була однією з найулюбленіших у дитинстві наших бабунь. Як спекти паляницю? Рецепт дивіться у сюжеті моїх колег. Тонка, хрустка, запашна. Як думаєте, що це? Паляниця. 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 Паляниця? Так. І полуниця, і паляниця. Віднедавна, зважаючи на те, чи правильно ви вимовили слово «паляниця», залежить, чи вважатимуть вас своїм. Де приїхали? Став просто. Паляниця. Паляниця. Але що ж таке паляниця? Корж з житнього пшеничного борошна. Це хлібобулочний виріб. Ну так це ж це клубніка. Паляниця – різновид української випічки, така собі сплескана хлібина. І зараз хочу вас нею привезти. Але перед тим, як львів'яни та гості міста поласують українським домашнім смаколиком, спершу ми його спечемо. А допоможе нам справжня шеф-кондитерка Надія Криницька. Зазвичай вона створює десерти у закладі «Фраєрка». Тож одразу до справи. Нам потрібен кефір або кисле молоко, сметана, потім мед, борошно, яйця і сода. плюс сіль, цукор, мак для начинки та цедру лимона для смаку. Паляниці в областях трохи відрізняються. Ми будемо її робити тоненькою, щоб ми її потім могли ламати і макати її до маку. Тож підігріваємо наші молочні продукти, додаємо 2 чайні ложки соди, плюс декілька ложок цукру, трішки солі, за бажанням додати яйця, опісля майже кілограм борошна на таку порцію. Для смаку натираємо цедру лимона, додаємо краплинку соняшникової олії, замішуємо, викладаємо на деко, проколюємо тісто виделкою, аби воно не піднімалось, адже Воно не повинно бути пишне, воно в міру має вирости. І в розігріті до 185 градусів духовці випікаємо 20 хвилин. І поки наші палянички рум'яняться, беремось за мачанку. Варимо мак, знімаємо час від часу з нього піну і забираємо з вогню. Я його не проціджую, тому що нам по-любому треба буде отої водички. До маку додаємо смачного меду, трішки кипяченої води та цукру, забираємо нашу випічку, вона хрустка. А щоб було ще смачніше, треба, як бабуня у дитинстві, відламати шматочок паляниці і вмочити у мачанку. Ось так, якщо у вас є найменші сумніви, що у вас не вийде спекти паляницю, пам'ятайте правила Надії Криницької. Не може бути випічки поганої. Якщо ви то зробили з душею, то люба випічка вам вийде дуже добре. Отож, наша паляниця неабияк зацікавила волонтерок, які пліч
що опліч з пані Надією готують смаколики для українських захисників. Наша українська паляниця. Соломинці, так. Бачите, як ви згадали? Тепер нам тепер москалі дали нам можливість згадати, що таке паляниця. А тепер повертаємось до центру міста, аби оцінити смак галицької палянички могли гості з усіх осюд України. Їмо святкову паляницю, щоб здох той, хто то все почав. We are eating this bread because death to the person who started it. в нас. It's very tasty. Taste it. Eat it. Вкусно. Дуже смачно. Дякую. Рекомендуємо і It's вам very tasty. спробувати спекти таку паляницю і потішити близьких. Юлія Маленка, Павло Забрій, програма «Очі». Bring joy to your relatives and friends. Рецепт, сподіваюсь, ви занотували, обов'язково приготуєте за нагоди. Чи зараз, чи коли ми переможемо, заплануйте собі таку домашню випічку для всієї родини. А поки ж маємо свіже звернення, відеозвернення Ірини Верещук про те, як працюватимуть сьогодні 9 погоджених гуманітарних коридорів. Маємо нагоду послухати. Шановні українці, вітаю! Зараз 9 година ранку, 17 березня 2022 року. І ми розпочинаємо новий день, який наблизить нас до перемоги. На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Донецька область, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Ми звернулися за погодженням цього маршруту і плануємо відправити автобуси з міста Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто. Київська область, з міста Бородянка до Житомира, з села Шевченково в місто Бровари. Також плануємо доставити гуманітарну допомогу у вигляді продуктів і медикаментів до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці, Опанасов. Харківська область. Буде надаватись гуманітарна допомога з міста Харкова до міста Вовчанська. Ми продовжуємо напрацьовувати маршрути для поставки гуманітарної допомоги до всіх оточених та заблокованих міст. Також ми посилюємо роботу по визволенню захоплених в полон цивільних громадян. Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, голови Мелітопольської районної ради Сергія Прийми, Іванківського міського голови Тетяни Свириденко, голови Щасницької міської цивільної адміністрації Володимира Тюріна, секретаря Скадовської міської ради Юрія Фадуха, а також рятувальника Олексія Данченко, який був заявлений у гуманітарному коридорі, що був погоджений сторонами, а також Червоним Хрестом. Відсьогодні у нас створено Національне інформаційне бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Визначено, що державне підприємство Український національний центр розбудови миру, яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції Національного інформаційного бюро. Ми повідомили Міжнародний Червоний Хрест через Міністерство закордонних справ про створення такого бюро і сподіваємось, що наша робота буде плідною, а головне результативною для людей, для сімей, які чекають своїх дітей, своїх синів, своїх дочок з полону додому. Рухаємось вперед. Ввечері буде мій звіт щодо проробленої роботи. Все буде Україна. Бережімо один одного. Рухаємося вперед до міжнародного блоку, що відбувається у світі, як він реагує і яку порцію, можливо, нової допомоги від світу нам варто чекати. Про це розповість мій колега Даніель. Привіт. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Сьогоднішній тиждень та день дуже насичений інформаційно. Перше поговоримо про те, що Financial Times випустили статтю
в якій було сказано та зазначені деякі деталі переговорів та можливих майбутніх домовленостей між Україною та Російською Федерацією. Україні та Росії вдалося досягти деякого прогресу, за даними Financial Times. Йдеться про можливу домовленість про припинення вогню та виведення російських військ з української території, однак за умови, що Україна оголосить нейтральний статус та, можливо, погодиться на скорочення збройних сил. Також серед інших умов є умова про відмову від Атлантичного курсу до НАТО та захист та нові гарантії від іноземних партнерів Великобританії, США та Туреччини. Михайло Подоляк прокоментував це перше тим, що він відкинув, в принципі, ідею нейтралітету для України на зразок шведського чи австрійського, як про це заявляли деякі представники російської делегації, та зазначив, що Україна потребує спеціальних гарантій безпеки та модель має бути суто українською. Також Подоляк зазначив, що в принципі ці вимоги та деталі, які були зазначені в статті Financial Times, це так звана чернетка, яка відображає позицію та умови Росії. Однак Україна має певні свої вимоги та позиції, які поки що не є відомими у офіційному зверненні. Говорилося про припинення вогню, про виведення російських військ та припинення ведення бойових дій. Також вчора Джо Байден зробив дуже гучну заяву. Він заявив, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. Також до того ми знаємо, тільки як він став президентом США, він зробив заяву, що Путін є вбивцею. Ми зараз можемо послухати ці заяви президента США Джо Байдена. Чи вважаєте ви Путіна воєнним злочинцем? Так, я думаю, він є воєнним злочинцем. Як ми бачимо, Джо Байден притримується своєї жорсткої риторики щодо Володимира Путіна та його дій. Також вчора Володимир Зеленський виступив із зверненням до законодавців Сполучених Штатів Америки. Там він знову ж таки закликав закрити небо над Україною, надати Україні системи протиповітряної оборони та розказав законодавцям Сполучених Штатів Америки про те, що пережила Україна з початку вторгнення Російської Федерації. Зараз ми можемо послухати це звернення президента України. Це терор, якого Європа не бачила вже 80 років. І ми просимо про відповідь від світу, про відповідь на цей терор. Хіба це велике прохання створити над Україною безпольотну зону? Хіба це забагато? Це врятувати людей, гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо постійно, С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосовувати авіацію, потужну авіацію для захисту своїх людей, своїх дітей, своєї свободи, землі. Літаки, які можуть нам допомогти Україні, які можуть допомогти Європі. І ви знаєте також, що вони є, але вони на землі, не в українському небі, не захищають наших людей. Я маю мрію. Ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати, я маю потребу у захисті нашого неба, потребу у вашому рішенні, у вашій допомозі, і це означатиме рівно те саме, що відчуваєте ви, коли чуєте «I have a dream». Пані та панове, друзі, Україна вдячна Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку, за усе, що ваша держава і ваш народ вже зробили для нашої свободи, за зброю і амуніцію, за навчання і фінанси, за лідерство у вільному світі, яке допомагає тиснути на агресора економічно.
Чому виступ Володимира Зеленського викликав великі овації. Володимир Зеленський також процитував слова великого американського політика та діяча Мартіна Лютера Кінга та згадав вересневі події у 2001 році, коли була здійснена атака на Сполучені Штати. У відповідь на це блискавичне звернення Володимира Зеленського Джо Байден також звернувся до нації та надав відповідь на звернення Зеленського та зазначив про нові обсяги надання безпекової допомоги Україні. Новий пакет надає безпрецедентну допомогу Україні. Він включає 800 систем протиповітряної оборони для того, щоб Україна змогла збивати ворожі літаки та гелікоптери, які атакують українців, захищаючи повітряний простір України. На запит президента України Володимира Зеленського ми надаємо системи повітряної оборони великої дальності та ракети до них. Новий пакет допомоги також включає в себе 9 тисяч протитанкових комплексів для ручного використання, які є точними та портативними. Ці системи українці вже успішно використовували для знищення ворожих танків та бронетранспортерів. Також пакет включає 7 тисяч кулеметів, автоматів та мінометів, які допоможуть забезпечити належне оснащення українців, включаючи хоробрих чоловіків та жінок, які захищають свої міста та селища. Пакет також передбачає боєприпаси до артилерії, мінометів та автоматичної зброї у загальній кількості більше 20 мільйонів. Пакет допомоги також включає в себе дрони, що означає те, що ми бажаємо надсилати найбільш передові бойові системи для оборони України. Але ми не робимо це наодинці. Наші союзники та партнери приступили до забезпечення великих поставок безпекової допомоги, та ми продовжимо сприяти цим поставкам. Також, за даними CNN, деякі джерела повідомили про особливі деталі цих поставок. Насправді, цей пакет допомоги значно відрізняється від попередніх в зв'язку з наданням саме системи протиповітряної оборони далекої дальності. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс ОСА, системи С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-3». Також, за даними представників США, ці системи вже були отримані державами-членами НАТО та будуть доставлені в Україну найближчим часом. Це говорить про те, що Сполучені Штати не готові поки що закрити небо, однак надають Україні можливість зробити це власноруч. Також вийшла вчора дуже хороша новина для України. Україна здобула перемогу в Міжнародному суді ООН, який розміщується в місті Гаага. А саме було прийнято попереднє рішення та було підтримано заяву України. Суд наказав зупинити Російській Федерації будь-яке просування її збройних сил та підтримку невизнаних республік та їхніх збройних сил. Також суд зазначив, що Російська Федерація зобов'язана припинити свої військові дії в рамках спеціальної воєнної операції, яка була почата Російською Федерацією, та не вчиняти жодних дій, які би погіршили б ситуацію. Окей, наказ такий, що Росія має припинити всі військові дії, але чи може так статися взагалі, наскільки вона, чи може так висловити, наскільки вона зобов'язана це виконати, чи зупиниться війну? Безумовно, Російська Федерація зобов'язана це виконати. Але вже було стільки рішень, які вона мала би виконати, але ми нічого такого не бачимо. Звичайно, але це перше рішення такого суду великого масштабу, як Міжнародний суд ООН, який чітко зазначив, що Росія має зробити. Це Дмитро Кулеба повідомив, що це обов'язкове до виконання рішення згідно міжнародного права. Також це рішення стане так званою точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії. Так, оскільки ми знаємо, що Україна також заявляла про вимогу відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією. Також цікаво зазначити, що 13 суддів підтримали це рішення, однак двоє суддів були проти, саме суддя від Російської Федерації та Китаю. Так, що звичайно не дивно. Також, чи це рішення взагалі має якийсь вплив серйозний? Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань закордонних справ, заявив, що
у разі невиконання цього рішення Російська Федерація може піддатись заходу примусового впливу. А саме Україна може звернутися до Ради безпеки ООН, та Рада безпеки ООН може прийняти резолюцію, звичайно, щодо примусового супротиву, примусового примусу Російської Федерації із збройними силами або миротворчим військами ООН з вимогою примусу до виконання цього наказу Міжнародного суду ООН. Звичайно, що Рада безпеки містить як і Російську Федерацію і Китай, однак все рівно це так є легальний та міжнародний механізм впливу Російської Федерації. Тобто на території України можуть ввести миротворців за рішенням, за цією резолюцією? Звичайно, це можливо зробити, якщо буде така резолюція. Це нелегко, насправді, оскільки членом Ради безпеки ООН є також Російська Федерація та Китай. Однак це все можливо зробити в зв'язку з тим, що Польща також підтримує цю ідею, і наступного тижня на саміті НАТО ця ідея буде підніматися. Як відомо, Качинський та прем'єр-міністр Польщі Моравецький підтримують ідею введення миротворчого контингенту ООН на територію України. Також говорячи про інші юридичні аспекти протидії агресії Російської Федерації, відомо, що Міжнародний кримінальний суд, який також розміщується в Гаазі, розпочав розслідування воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією на території України, та Володимир Зеленський провів розмову із прокурором Міжнародного кримінального суду, який станом на сьогодні перебуває в місті Києві спільно із слідчими Міжнародного кримінального суду. Вони займаються документуванням воєнних злочинів та розслідувань усіх цих актів агресії спільно з Офісом Генерального прокурора України. Маємо можливість почути розмову Володимира Зеленського та прокурора Міжнародного кримінального суду. Я хочу вам подякувати, по-перше, за ваш приїзд. Для нас це дуже важливо у час війни, агресії Російської Федерації проти нашої держави. Перш за все, проти наших людей, те, що ви швидко відреагували, те, що так фахово. Я їхав через Польщу, ми бачили і фотографії в усіх країнах світу, фотографії з Маріуполя, з інших міст України. Бачили те, як страждають люди, як страждають діти, жінки, чоловіки. Закон повинен іти зараз вперед використовуватися для захисту цих людей. Насправді дуже історичне об'єднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення від Колумбії до Японії, стільки європейських країн, вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і судах. Це треба впроваджувати в реальність, якщо ми хочемо, щоб була справедливість. Вірили, що ці злочинці були притягнуті до відповідальності. Маємо також позитивні новини. Дивилися це звернення, цю розмову, бачимо позитивні новини із дипломатичного фронту проти Російської Федерації. Оголосила нові санкції. Японія оголосила про заборону на експорт до РФ 266 товарів і 26 технологій. Ембарго набуде чинності 18 березня. Також нові обмежувальні заходи готує і Велика Британія проти Росії за її агресію щодо України, і до 4-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії приєдналася також Швейцарія. І дякую тобі за цікаву інформацію. Сподіваємося, що Росія не буде зволікати і не доведеться нам знову звертатися. Надіємося, що міжнародне право буде мати вплив на Російську Федерацію, так як і наш міжнародний тиск, який вчиняється Україною та нашими стратегічними партнерами. Дякую тобі, а ми продовжуємо. І є ще така... Коли війна закінчиться, коли ми вийдемо з бомбосховищ,
One war is over. Повернемося When we до своїх get out міст of та the bomb домівок. shelters, one will come back Ми to our не впізнаємо країну, не cities, towns and зустрінемо деяких villages. We won't сусідів, recognize our ніколи country. не We подамо won't руку meet кільком some of our знайомим, neighbors. а комусь We'll never shake більше hands with some ніколи of не our дозвонимося. acquaintances. Ми будемо We shall багато never be able плакати. to call some І people. від щастя, We'll be і від crying a горя. lot Сліз from не happiness соромтесь, and from з ними grief. Don't be виходить біль. ashamed of your tears. Ну а This is потім pain. ми почнемо Coming будувати. And Будувати then we так, start як building. ніколи раніше. Building Вдень in і a way we вночі. never did before. Для країни. Всі разом. During the day, Біль буде during the night. заливати чоло. All the Руки country. гудітимуть We'll від be строму. sweating all over. Але тільки Our тоді ми hands зможемо will be tired. посміхатись. But only Ми then відбудуємо we'll be нову able to Україну, smile. де We'll немає місця rebuild брехливим our політикам country. і єхидно Where there усміхненим is no пристосуванцям, place бидлу, where яке хамить поліцейському і зрадникам, there's які no вітали life. російського агресора. Where there Через is no біль, place кров where і сльози people на who наших welcome the очах Russian aggressor. народилась Pain наша and tears. нація. Тепер We ми bring маємо birth to our відбудувати для nation. неї And державу. now we have to Україну, build a ми state for тобі this nation. обіцяємо. Pray. Героям слава! Promise you. Glory to heroes. Героям слава, слава нашим Збройним силам, слава Glory кожному to із heroes, нас. Адже glory to our як ми armed не forces, зупиняємось glory to повторювати, кожен every з нас відстоює власний us, фронт. Інформаційний because за we, нами. everyone, Як протидіяти фейкам, is at побрехенькам, his or her різним own нісенітницям, як на них не вестися. Information front is something Говоримо where далі we work. із нашим ведучим. Combat fakes. This is our next one. Слава Україні! В ефірі Good першого morning to західного Ukraine. традиційна Glory to рубрика Ukraine. про This is our фейки, traditional нісенітниці rubric і about найцікавіше fake, соцмереж. absurd В news студії для вас працюю я, and the Едуард most Лозовий. interesting things from Поїхали. social networks. Починаємо me, не Eduard з фейку, Lozovий. So let's just чи то пак не start. просто з фейку, а з загрози серйозної Let us провокації. start with Сьогодні a вночі threat of a білоруський serious опозиційний канал provocation. Некста повідомив, що на Tonight, території Belarus сусідньої країни, oppositional channel я маю на увазі Nexta Білорусь, у informed кількох that локаціях, прошу показати in це Belarus, повідомлення, зокрема у in several Барановича, locations, Луїнці і Слуцьку, in чути particular, вибухи. Барановича, На Луїнця каналі and Білоруський Sluts, гаюн з посиланням на there were some очевидців blasts. повідомили, And according to що witnesses, два вибухи в районі аеродрому в Барановичах, there was потужний the вибух в information Луїнці that і there літаки. two І все це explosions супроводжувалося невідомою airport in Барановичі стріляниною невідомого and some походження. explosions Офіційні and ЗМІ напередодні Sluhanівці. повідомляли білоруські The ЗМІ, що official, начебто будуть media, відбуватися Belarus військові media навчання. Ну, informed військові навчання в that Білорусі there це would вже be military практично мем, training причому there. мем такий Military дуже training in негативним Belarus забарвленням. has become a Якщо mem взяти до уваги with some недавні negative заяви connotations. білоруського Take into самопроголошеного account очільника some recent, Лукашенка про те, що нас питають statements of хотянуть, но нам Lukashenko нічого делать, that то they are надія, що trying to білоруські engage us, підрозділи but we do не not будуть want to брати participate. безпосередньої We hope участі that у війні на території Belarus України troops will є. not І participate in західні the розвідки, territory зокрема of Ukraine. британська, теж досі не And the зафіксували Western, перебування, факту intelligence перебування жодного units білоруського so підрозділу на far нашій have території. not Але documented ми ж знаємо, що any Лукашенко Belarus бреше, unit наче дихає. presence in the territory І of це ж він Ukraine. недавно But he заявляв, knows that it's very вигукував easy for там Lukashenko історичного Путіна, to що lie. зараз я вам покажу And, плани про he якісь just was буцімто українські ракети .у, які telling були вже націлені Putin на about certain знищення цілей Ukrainian на rockets білоруській території. Та reportedly й Путін targeting в своїй the Belarus параної, в territories. своїй затятості, And цій Putin, хворобливій, his на paranoia, тому, щоб здолати Україну, his здатен. maniac Давайте дивіться struggle правді for в очі, Ukraine здатен підстібнути is свого ready, білоруського васала is і capable втягти його of таки instigating за допомогою провокації his в цю війну. Belarus До речі, про subordinates Лукашенка. Цього разу навіть to смішно. participate in this war. Американцям виявилося досить Something нелегко funny about Lukashenko. ввести Олександра It was Григоровича quite Лукашенка difficult в санкційний список. for the Americans to Аби накласти introduce санкції, тож Lukashenko into the потрібно врахувати sanction всі list. нюанси. Ну, But to по-перше, impose sanctions, всі it's necessary можливі to take into варіанти account all the написання, aspects. як може фігурувати Potential Лукашенко variants серед of бенефіціарів, writings. отримувачів від будь-яких активів, розташованих за So кордоном I'm talking Білорусі. about such І aspects так само as, for треба example, врахувати, Lukashenko being a по яких beneficiary документах. of Якщо different припече, things. білоруський Also, диктатор it's зможе necessary там to think просочуватися about the documents the Belarus варіантів, щоб ви dictator may зрозуміли, прошу use in показати нам order цей to leave the шматок country. документа.
варіантів 38. Ну, це, не знаю, чи є книга рекордів Білорусі, але, можливо, він номінант. 38 можливих варіантів написання 3 слів. Олександр Григорович Лукашенко. На цьому про смішного Лукашенка все. А переходимо до його сюзерена, до Путіна. Дідько з бункера, я так його тепер називаю, вчора випав з налюди. Чи то пак на таку собі селекторну нараду, де він знову сидів за столом і говорив з телевізором. І наговорив різної маячні. Що загарбницька війна проти України йде чітко за планом. Ви знаєте, як вона йде. Які плани. Що США поводяться, на його погляд, негарно. І це особливо кумедно прозвучало, що російські бізнесмени з цієї кризи, викликаної міжнародною ізоляцією, повинні зробити правильні висновки. А саме, які висновки? Нічого надійнішого, ніж вкладати гроші в російську економіку, немає. Ну, ті представники економічного блоку, які були в цей час на зв'язку з Путіним, тримали обличчя і незворушно мовчали зі страху. На все решта, очевидно, гірко сміялися. І все це було б доволі смішно, якби кремлівська потвора знову не потягла на світ Божий фейк про українську біологічну зброю. От послухайте, що воно верзе. Действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Ну, я не буду це коментувати, я не фахівець. Натомість російські вчені біологи ще до цього виступу звернулися з відкритим листом до провідних ЗМІ країни-агресорки. Звичайно, розголосу великого ця заява не набула. Але в мережу вона просочилася, всі змогли її прочитати. І вони спростували фейки про начебто розробку на території України біологічної зброї. Це випускники біологічного факультету Московського державного університету, на секунду. Серед них, ну, дійсно, є маститі вчені. І за їх словами, список оприлюднених в російських ЗМІ містить лише штами звичайні, абсолютно нормальні. Їх наявність для мікробіологічних, тим більше для епідеміологічних лабораторій. Тобто всю цю маячню штовхав у ЗМІ генерал Конашенков, здається. Вони дезавуюють. І наявність задокументованих у представному матеріалі штамів, пишуть вони, чуми, сибірки, толеремії, холери, є чистою вигадкою. І вони зазначили, що навіть якби ці штами, цих небезпечних хвороб, там були, то це так само не свідчило про розробку біологічної зброї. І прошу ще послухати цитату звідти. На додачу слід зазначити, тут йдеться про особливу суто російську маячню, що абсолютно дика ідея про існування особливої ДНК слов'ян, проти яких мала бути застосована спеціальна біологічна зброя, яка мусується російськими ЗМІ, є маренням для кожного знайомого зі шкільним курсом біології. Такі заяви сягають, на думку російських вчених, теорії німецьких націонал-соціалістів з їхнім культом арійської вищої раси. Ну, відповідно, науковці пропонують припинити цю кампанію. Ну, як же її припинити? У Путіна і його компанії інша повістка. Їм на аргументи вчених абсолютно начхати. І в ситуації, коли бліцкриг провалено, продемонструвати хоч якісь військові успіхи. Ну, і звинуватити, звісно, Україну в злочинах проти людяності, проти мирного населення. І вони цілком можуть влаштувати провокації. Ми вже обговорювали в ефірі нашої програми можливу провокацію з хімічною зброєю і те, які зусилля, які фейки росіяни запускають з цього приводу. І вони цілком можуть влаштувати провокації. Ми вже обговорювали в ефірі нашої програми можливу провокацію з хімічною зброєю і те, які зусилля, які фейки росіяни запускають з цього приводу.
І ось ми маємо чергову історію. Треба бути на зерці, тому що досвід показує, що їм абсолютно начхати, хто стане жертвою. Вони так само можуть за допомогою біологічної зброї розправитись із своїми громадянами, як і з українцями. І, напевно, в тих школах, в які вони цілять, за їхньою версією, на уроках біології сидять учні і вигадують, яку ж це нову зброю. According to them, even in Ukrainian schools, children work on the development of these Як робити зброю? Ну це насправді дурниці, так само, якщо, може, пригадуєте, колего, були ще вигадки про те, що в біосферних заповідниках тренували якихось особливих птахів, мали принести заразу і вражати її заразою виключно росіян. Бойові горобці, які розпізнають росіянина, ну, чесно кажучи, якби в нас була така зброя. Я думаю, що навіть українські птахи в Росію точно не літають і через територію Росії теж. Я знаю оптимального птаха, якого можна було б тренувати на пошук Путіна. Це стерх. Ну, ви пригадуєте цю історію, коли Путін на дельтаплані водив стерхів у вирі. Він би точно його впізнав, так. Очевидно. А далі про дивну річ, про яку вчора говорили дуже багато. І нас про неї попереджали ще у лютому. От відразу після початку вторгнення Центр протидії дезінформації повідомив, що ворог може застосувати технологію діпфейку, тобто створити несправжнє відео із заявою Володимира Зеленського про капітуляцію. Я бачила це відео. Таке враження, що це теж робив школяр, причому десь з першої класи. Учора глядачі, по-перше, глядачі єдиного мовлення українських телеканалів побачили, як під час ефіру «Україна-24» у біжучому рядку замість новин з'явився дивний текст. А не у усі мережі розлетівся оцей же журнал, який ми з вами бачили, фрагмент якого ми вам покажемо. Будь ласка. And now there is just part of it shown. There is no tomorrow. At least me. For me. And now I make one more complicated decision to say goodbye to you. Невдовзі з'ясувалося, що біжучий рядок зламали російські хакери і запустили туди текстовий варіант ось цього зробленого кривими ручками шедевру. Дивно, що там Зеленському так трошки ручки підкачали, він такий виглядає. Така голівенька маленька на тих плечах розкачаних. Огріхи помітні навіть при не надто уважному перегляді. Спотворена відморожена міміка, великі ділянки обличчя залишаються неприродньо нерухомими. Голос також відтворено доволі халтурно. Інтонування невластиве. І я не розумію, на що розраховували автори. Бо навіть ті українці, от уявімо собі на секунду, які не дивляться телевізор, не лізуть в мережі і ніколи не бачили Зеленського президента. Ну, з них більша частина все одно дивилася серіал «Слуга народу». Або «Квартал». Або «Квартал». Тож як виглядає, як розмовляє, як він інтонує, як передає, хриплість, глибоко, всі би розповідали. як передає емоції Володимир Зеленський, українці знають чудово, і це зовсім не те, що робить ота істота в ролику. Тож російський штучний інтелект, а створенням діпфейків займається мережа, яка одним словом накладає справжнє відео на несправжнє. От використовуючи дуже багато різноманітних фрагментів, то цей російський штучний інтелект виявився не таким уже інтелектом. А сам президент Зеленський назвав це все дитячою витівкою. Попрошу пряму мову. Дитячі провокації ще не пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатись додому. А ми вже втомлено захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Так що ніякої зброї ми складати не збираємось. До нас перемога. Але насправді оця технологія діпфейк, вона дає змогу до справді веселих витівок. Зараз про одну таку і поговоримо. Це мене сильно насмішило, це також фейк. Але він не так, щоб дуже голова проводу ОМБ Степан Андрійович Бандера записав відеозвернення до Рамзана Кадирова. Останній, нагадаю, оголосив полювання на лідера українських націоналістів, пообіцявши за його голову не багато, ні мало 250 мільйонів рублів.
І що ж сказав на це Степан? Давайте послухаємо. Доброго вечора, ми з України. Хочу передати одному вівцетраху Кадирову, що я тут і ще не вмер. Ти і твої шакали скоро згинуть з лиця землі. Орда не пройде. Тут позор та пекло ваше. Українці – сильна нація, тому ми переможемо. Слава нації! Смерть ворогам! Я знаю ще один спосіб, як Степан Бандера може зустрітися із Кадировим. Для цього Кадирову потрібно нічого, не докладати зусиль, а от нашим треба докласти. Хоча вже на українському фронті, до речі, з'явилися посланці вільної Ічкерії, бачив недавно фотографію, гуляла в мережах, які для кадировців і Кадирова самого готують багато неприємних сюрпризів, якщо вони знову повертаємося до справжніх фейків і дезінформації. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки повідомляє, що знову розганяється фейк про крадіжки або перепродаж гуманітарної допомоги. Цього разу на Хмельниччині. Що гуманітарну допомогу розпродають в магазинах. Отже, офіційно заявлено, що це не відповідає дійсності. Керівник Хмельницької військової адміністрації Гамалій запевнив, що всі гуманітарні вантажі, які приходять до військової адміністрації, обліковуються актами і потім відвозяться по інших регіонах. Тобто та сама помилка, що щодо Львова. Нічого тут надовго не залишається. Це все хаб, все перевалочні пункти. Можливо, звичайно, ми не можемо зовсім виключати, що хтось нечистий на руку і без совісті спробує щось надкусити по дорозі. Але інформація про те, що її просто пустили в магазин на перепродаж, неправда. І тому закликають, звичайно, людей не поширювати в соцмережах цю неперевірену інформацію і таким чином не збурювати якісь панічні або депресивні настрої. Зрештою, так як ви розповідали, коли це стосувалося львівських штабів, можна просто прийти подивитися. Або якщо ви зайшли в магазин і щось там таке побачили, дістаньте свій нерозряджений смартфон і швидко зробіть фотофіксацію. І негайно про це повідомте місцеві органи влади або правоохоронцям. І нагадаємо, що маркування на гуманітарну допомогу, на упаковку наноситься спеціальне маркування про те, що це гуманітарка. Також може бути вжита етикетка тієї благодійної організації, яка це або благодійної програми, за якою це все передається в Україні. От на етикетці про благодійну допомогу продаж заборонено має стояти, а ось, наприклад, так виглядатиме етикетка, якщо допомога надійшла зі Сполучених Штатів Америки, там цей процес курує українське посольство. І переходимо далі. Окупанти знову спалилися. На тому, що погано вчилися в школі. А про Україну взагалі мало що знають, не кажучи вже про те, що взагалі нічого про неї не розуміють. Цього разу мережею гуляв фейковий рапорт повідомлення про те, що російські війська буцімто оточили і заблокували мало що не всі українські міста. І все нічого. Дійсно, хтось би прочитав, чогось не дочитав, склалось би враження, що ціла низка українських міст, прошу показати шматок цього рапорту, заблокований, оточений, підвозу харчів немає, підвозу зброї немає. І хтось би повірив, що московитів все в шоколаді, але це міг би бути хіба що Путін. Бо він би точно не помітив, що, наприклад, Кропивницький фігурує тут двічі. Один раз сам по собі, другий раз під старою комуняцькою назвою старих часів Кіровоград. Докинули собі місто. Ну, наші відповідь можуть в свою чергу звільнити крім Луганська ще й Ворошиловград. Як взагалі бути з отакими дивними повідомленнями, з дивною інформацією, або, наприклад, якщо у вас сумніви викликає інформація, яка поширюється із знайомих джерел. Центр протидії дезінформації вирішив допомогти і запустив чек-бот. Це факт-чек-бот, називається «Перевірка». Прошу показати його лого. Він є в месенджері Telegram, да. Бот-рятівник
Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити новини, ті вкиди, які йдуть з російських ЗМІ. Розпізнати фейки дуже легко. Просто ви надсилаєте інформацію, копіпастом надсилаєте, яку хочете перевірити на справжність. Ваше посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту. Достатньо переслати боту цю новину, і протягом декількох хвилин у вас вже буде відповідь, правда чи неправда. Ми теж у редакції збираємося інколи його застосовувати, якщо вже дійсно і знову про серйозну небезпеку. Центр протидії ПРНБО, дезінформації ПРНБО, інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію. На цей раз окупанти знайшли діру з європейського боку. У місті Берлін знаходиться штаб-квартира такої собі відеоагентства «Раптли». Це дочірня компанія агентства Russia Today. Про Russia Today, мабуть, не треба вам розповідати, що це за фірма. І ось в Берліні вона має свою, так мовити, садибу, і звідти можуть сюди приїхати під виглядом журналістів. Люди, які до журналістики не мають, мають нічого посередкового стосунку. Тобто вони теж збирають інформацію, тільки не зовсім ту. Побіжно в новинному блоці про це розповідали. Я просто нагадаю, що якщо ви побачите, що вони представляють канал Redfish або агенцію Mafic, от будьте пильні. Скоріше за все, це ворожі ДРГ, і тому чим швидше відкриваєте чат СБУ, такий Stop Russian War, і відправляти інформацію про них туди. Якщо є можливість їх сфотографувати, фотографуйте. Можете навіть запропонувати, давайте зробимо селфі. Тільки не забудьте вказати, що справа це ви, а зліва диверсант. Зрештою, якщо, наприклад, це десь на Львівщині трапиться, що кореспондент вище названих видань, каналів, інформаційних агентств і так далі ви помітите, то є медіа-центр, який має реєструвати журналістів з будь-якої країни, і крім того, вони повинні мати електронний дозвіл від Генштабу, від Збройних сил має бути погодження. Тобто це все можна перевірити, звернувшись до відповідних людей. Вони не можуть просто так приїхати. І чим ширше коло людей, от я пересічився недавно, знає про прибуття якоїсь особи, тим швидше можна вичислити, що ця особа може бути нон-грата. Щось таке сталося недавно у Польщі, існує теж такий форум, загальний чат українських і польських журналістів. І от раптом там з'являється один персонаж, який звертається до загалу там в чаті і каже, ось я приїхав, в мене чудове знання польської, і те, і п'яте, і десяте. От пропоную свої послуги, можу працювати, можу писати, можу приносити користь. Буквально там за пару хвилин іде реакція. Щойно ця інформація розійшлася, і виявляється, що людина насправді конкретно Кремль бот, агент з хорошим послужним з точки зору Володимира Путіна списком. І, відповідно, звичайно, перед ним повністю опускається шлагбаум. Я думаю, що польська влада теж на це відреагує, тому знайдеться кому їй повідомити про наявність такого чудового гостя на її території. До речі, підказують мені колеги, що зараз у Львові працюють понад 800 журналістів з усього світу. Так, і між іншим, тут я звернувся до колег журналістів українських, адже нам часто доводиться виступати в ролі фіксерів для колег за кордоном. Оскільки ми знаємося на місцевості, знаємо, як там отримати коментарі у влади швидше, легше. От, подзвонити, кому треба дзвонити. І це непоганий так само і заробіток, але навіть якщо вам запропонують дуже великі гроші, ви все ж таки поцікавтеся, наскільки легально і наскільки відповідають своїй суті ті люди, які пропонують ці заробітки. Не допомогти отакій червоній рибці у їхніх стараннях. І зараз переходжу до вже улюбленої моєї рубрики, це така хвилинка з успіхів. Ми ж добрі. Ми добрі і зараз з добрими посмішками розповімо про те, як живуть люди в Україні-агресорі. Там є багато втішних новин.
Зокрема, всім нам добре відома, заблокована вже давно ще від часів анексії Криму і захоплення Донбасу мережа ВКонтакті попередила про можливий дефолт. Така от справа. В неї багато акціонерів за кордоном, і їм потрібно виплачувати гроші, і кредити, і все решта. А грошей нема, і платити немає. Ті банки, в яких були локалізовані їхні рахунки, вони більше нон-грата. За кордоном вони попали під санкції. І, одним словом, мережі ВКонтакті скоро може не стати, в принципі. От, воно й непогано, там щось блокує Роскомнадзор, щось здихає в такий спосіб само. Всі самі собі допомагають. Менше будуть сидіти в інтернеті, більше будуть гуляти. Хоча, знову ж таки, вчора з'явилася теж дивна новина. Я вже й забув про існування месенджера ICQ, який був популярний наприкінці 90-х. Ніколи не користувалася, теж цю новину бачила. Я свого часу користувався, воно мене так противно пілікало завжди на комп'ютері. Тетя Ася приїхала. Не дуже зручний месенджер, доволі архаїчний, але його збирається реанімувати. І про це вчора теж було заявлено. Я взагалі порекомендував би їм, якщо вже все здохне, і є старий спосіб, яким користувалися предки. На бересті цвяшку записки писати. Або на цеглині це не кидати десь. Ну і вишенька на торті. Після запевнень російських пропагандистів, що вихід міжнародних компаній з російського ринку – це не страшно, б, це переважно тимчасово. Оце вони зараз трошки вийшли так під тиском, а потім згадають про персонал, про людей, про клієнтів і повернуться. Як там кажуть, немає нічого більш тривалого, ніж тимчасове. Щось таке. І саме це вони говорили в зв'язку з тою дивним психозом, який почався після відходу, після закриття 650, здається, так, ресторанів Макдональдс у Росії. Коли в онлайн-торгових майданчиках з'явилося навіть пропозиції купити ще тепле, щойно куплене, і це вже останнє. Гамбургер чи ще що-небудь. Так от, після того відходу Макдональдса, і після того, як прокукурікали кремлівські пропагандисти, що це все тимчасово, стало ясно, що вже і на самій Росії зрозуміло. От те, про що ви кажете, це тимчасово може виявитись дуже тривало. І відтак, повідомило видання «Форс Україна», якийсь ООО «Русская полилогистик» подало заявку на новий бренд. Ось помилуйтеся. Дядя Ваня. Щось мені це нагадує. Реакції від компанії Макдональдс на цей збочений дизайн, кострубатий плагіат, поки що не було чути. А може, ніякої реакції не буде, бо це не про конкуренцію, це про імпортозаміщення, як люблять там казати, за порядком. Тільки плакати від сміху. Зрештою, всі давно в світі знають, що б росіяни не робили, виходить все одно, що автомат Калашников. І наприкінці вже повна лірика з геополітичним підтекстом. Я б, чесно кажучи, навіть не знав, що розповідати про це, бо не знаю, як окреслити одного з персонажів. Це світська левиця, трохи журналістка, до певної міри лідерка чиїхось думок, поміркована опозиційна до Путіна, така собі пані Божена Ринська. І вона на своїй сторінці в мережі розповіла щось доволі інтимне. Прошу показати картинку з її постом. А саме, так, ось бачите, пише, що лише українські очільники гарні чоловіки, а ось кремлівська верхівка, тонкошиї, уроди і рила. Ну, про кремлівських можу погодитися. І я б не розповідав про це, якби в коментарях до посту не з'явився згаданий серед тих сексі-хлопців Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента. Покажіть, будь ласка, переписку Божени з Арестовичем. От де ж погляньте. Він намагається втішити пані Ринську і робить, по суті, геополітичну заяву, хай і з еротичним підтекстом. Чи навпаки якось. Вирішуйте самі, цитую. Хто зна, Божено, може замість них у вас будемо ми. І пані Ринська відповідає в тому дусі, що російське жіноцтво зрадіє.
Ну що ж, бо порадіти треба спочатку десь оті рила, згадані в пості Божени Ринської, подіти. Починайте, дами. На цій грайливій ноті ми від правди переходимо до правди. Я передаю слово колезі. Продовжуємо. Дякую вам. І дійсно до правдивих, хороших новин. Маємо, ось у мережі з'явилося 17 хвилин тому перше звернення уже звільненого мера Мелітополя Івана Федорова. Він виклав його у своєму Фейсбуці, подякував кожній людині, яка не побоялась відстоювати свою позицію, виходила на мітинги і декларувала, що ми, українці, ми є вільний народ. Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста. Дякую президенту за допомогу із визволенням. Попрошу наших режисерів показати вам це відео, аби ви теж могли послухати. Це перші слова Івана Федорова у мережі після звільнення з російського полону, де він був майже тиждень. Это мое первое видео после 6-дневного задержания, нахождения в плену и освобождения. В первую очередь я хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь быть заключением, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинг, выходил на демонстрации, тем самым декларировал, что мы свободный народ, мы украинцы, мы мелитопольцы, у нас так принято отстаивать свои интересы громко. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Каждый день, находясь в информационном вакууме, находясь в изоляции, я чувствовал, что вы за меня боретесь и сражаетесь. Я хочу поблагодарить всех наших друзей Мелитополя, которые отстаивали интересы мелитопольцев, мои интересы на международной арене, на всеукраинской арене и сделали все возможное, а порой даже невозможное, чтобы мое освобождение было скорейшим. Я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Александровича Зеленского за помощь, за поддержку, что освобождение стало настолько быстрым. Чуть позже я расскажу все детально и поговорим о планах. И абсолютно точно я уверен в том, что вместе с нашей командой мы в абсолютно скором будущем поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя. А те, кто его снимает, абсолютно точно уже не будут жить в нашем прекрасном городе. Слава Украине! 6 діб у полоні перебував Іван Федоров, фактично майже тиждень, і у той час українські міста, той самий і Мелітополь, і дуже зболений Маріуполь потерпають від зашморгу окупанта. Туди не допускають гуманітарні вантажі. І, як ми вже говорили перед тим у випуску новин, що фактично стирають із обличчя землі. Розбомбили театр, де було сховище, де ховалися жінки та діти. Розбомбили, це ж не військовий об'єкт, розбомбили басейн. Як переживати втрату фактично ґрунту під ногами, коли таке відбувається на твоїй землі, де ти почувався раніше у безпеці? Говоримо із психологом сьогодні у нашій традиційній рубриці. Привіт. Втрата контролю. Ми це зачіпали вже і учора, і знову повертаємось до цього в контексті, власне, окупації, пережиття окупації. Як втримати психіку під контролем? Бачиш, коли ми вчора говорили про втрату контролю, то це так би ми говорили про втрату нашої безпеки, та ні того, що відбувається всередині нас. Але сьогодні, коли ми говоримо про, у нас з тобою є там умовно дві теми, то ніби що втрата території і втрата людського життя, так, то ми говоримо вже, це так би інший клас пережиттів всередині себе. То ніби, коли ми втрачаємо територію, то ми точно відчуваємо спочатку велике заперечення і потім дуже багато гніву. Пам'ятаєш, коли, якщо ми так подивимося трошки назад, коли ми тимчасово втратили Крим, то спочатку це був величезний шок.
Ми всі переживали шок, що ніби як зелені чоловічки зайшли, і в нас було дуже багато заперечень, що цього просто не може бути. Ніби що це не може бути з Україною, це не може бути з нашою землею. Ми переживали ці стадії дуже закономірно. Потім ми дуже багато турбувалися собою, ми ставили собі якісь короткі цілі, що зараз скоро ми повернемо, там ніби домовлялися з Європою, туди. Потім ми багато злилися. Я дуже пам'ятаю, що ми злилися, я не політики, але я дуже пам'ятаю, що ми тоді злилися на Ангелу Меркель, що вона щось мало робила, нам треба було на когось злитися, ніби ми тоді шукали. Так, і тоді ми багато злилися, а потім ми мали депресію від того, що відбулося. І в кінцевому результаті, на жаль, ми все рівно примирилися. Тобто ми не здали Крим. Ніби що Крим все рівно і далі це Україна, і це завжди буде Україна. Але ніби що Крим перестав звучати в нашій повістці дня кожен день. А потім він зійшов з повістки дня, ніби новин і всього іншого. І так відбувається це переважно, на жаль, якщо говорити дуже такою сухою мовою, то це ще шок, заперечення, торги, агресія, депресія, примирення. Це той шлях, який ми проходимо, коли ми втрачаємо територію. І то ми бачимо вже того нашого історичного контексту. Але це з будь-чим, що шокує, так само, як з ковідом. Як було спочатку, як потім перейшло вже на вищий план. А зараз взагалі, ніби Україна вилікувалася від ковіду, а мені дуже в Німеччині питали, що там ніхто не вилікувався від ковіду. Там ніби ковід – це головна тема. Тому що нас більше війна. Дивися, якщо ми говоримо про сьогоднішню втрату території, то в якби немає ще всього цього шляху. І він ще в нас, по-перше, ми не знаємо, чим закінчиться війна, тому сьогодні ми є тільки на цих перших фазах шоку, і причому чим ближче ми, тим більше в нас шок. Це ніби заперечення, і точно, що сьогодні в нас є дуже велика фаза гніву, що ми переживаємо на фазі гніву, і фаза гніву нам необхідна, тому що гнів допомагає нам відстоювати. Гнів – це одна із емоцій, яка є найбільш енергетично заряджена. Це рушій. Так, і тоді цей рушій, він допомагає нам відстоювати назад. Тому ніби це відбувається приблизно таким чином, що ми всі мусимо відчути гнів зараз, що ніби величезний гнів на те, що робить російська держава. Я думаю, що наші соціальні мережі, вони дуже демонструють той гнів українського народу, який ми відчуваємо, що сьогодні ми вже знаємо, Путін дорівнює генерали, дорівнює солдати, дорівнює російський народ. Ніби що наш гнів, він спрямований вже так, ніби дуже туди на всіх і на все, що зараз відбувається. І це якби одна частинка, яка була втрата місця все рівно екзистенційна радше втрата, це ніби якась смислова втрата. Але потім, коли ми читаємо про Маріуполь, до прикладу, бо так вчора Маріуполь, це було таке дуже вражаюча подія, там ніби безкидання бомби на драматичний театр. Потім оприлюднили знімки з квадрокоптера, там писало «Діти» з двох боків білим таким кольором, яскравим, його помітно з літаків, і це заборонено всіма законами моралі і не тільки. Ми точно вже говоримо, якщо надавати оцінку, що ми говоримо про тероризм, ми не говоримо вже навіть про війну, але що тоді відбувається з нами, і тут це пережиття втрати, воно набуває такого, в 1000 разів інтенсивнішого характеру. Якщо тут ми за всім спостерігаємо, ми гніваємося, то тут наша ненависть доходить до такої абсолютної точки. І я кажу, і тоді, коли ми думаємо про загиблих, чи про чергу, яку вчора розстріляли в Чернігові, це почуття втрати, воно доходить до таких дуже важливих моментів. Перше, коли говорю про втрату, я завжди кажу, що це якби найтемніша ніч, яку ми можемо тільки уявити в нас, всередині нас. Це ніби що це час, коли ніби все зупиняється, коли зупиняється все наше усвідомлення життя, все майбутнє, тобто нічого немає в цей момент. Є тільки одна точка пітьми. І чим ближче ми є до цієї втрати, тобто якщо це наші рідні, якщо це наші друзі, якщо це наші знайомі, тим ніби ця пітьма, вона є
вона є глибшою. Таке світло в цій пітьмі. Буквально 10-15 хвилин тому Сергій Тарута у своєму Фейсбуці написав, що сховище драматичного театру в Маріуполі витримало, що люди живі і розбирають завали. Люди виходять живі. Супер, супер. Трошки приємна новина. Приємна новина, але але це не зменшує 20 тисяч вчора була якась перша цифра по загиблих в Маріуполі, і це перша, як я розумію, невелика цифра, тому що неможливо підрахувати. Все рівно, це не зменшує. Тобто супер, сьогодні ми можемо трохи видихнути, і але все рівно, коли помирають люди, то ніби це не має зараз значення, чи помирають військові, чи помирають цивільні. Хоча там принципово є різниця, тому що класифікація пережиттів втрати, ніби є втрата абсолютно абсурдна, тобто катастрофічна, ніби і це такі військові, це люди, які готувалися йти до війни, тобто які йшли свідомо на ризик того, що з ними буде. Вочевидь, що їхнім родичам це не те, що буде легше, це буде просто інший контекст, якби що біль буде та сама, але контекст буде інший. І дітей нам шкода загиблих дітей найбільше, тому що це геть невинні. Точно, що це просто про щось дуже нелюдське. Як цю втрату проживати, переживати? Окей, тому тут є два аспекти. Як проживати людям, які її проживають, і як бути людям, які біля тих людей. Почнімо з тих, хто біля. Напевно, їм найважче все ж таки, коли ти в епіцентрі. Давай все-таки про тих, бо щоб зрозуміти, що робити, коли ти біля, давай подумаємо, що відчувають ті, хто є в цьому. Та ніби перш за все, що треба знати, що люди, які проживають цей величезний біль, та ніби вони в цей момент не мають інструментів, щоб справлятися чи не справлятися. Це біль, який треба тільки прожити. Та ніби що це те, з чим ми мусимо бути, бо це дуже закономірне відчуття. Воно по своїй глибині найглибше, найсильніше, найжахливіше, яке ми можемо відчувати. І все ж це єдине, що ми можемо відчувати в цей момент. Це те, від чого ми мусимо відштовхуватися, що людина, яка переживає втрату, має просто переживати втрату. І немає правильного чи неправильного способу її переживати. Хтось буде кричати, хтось буде дуже багато плакати, хтось буде ненавидіти, хтось заморозиться. Все це нормальні способи. Нам не треба коригувати цих способів. Організм сам знає, як це зробити. Що організм знає, що зробити конкретно для тебе. Що ми з тобою можемо по-різному переживати, і кожен буде переживати правильно. Я можу плакати, ви можете мовчати. Так, а я можу бути заціпенілим. І тепер до тих, хто поруч. Ніби якщо ми це розуміємо, оцю концепцію, що ми можемо по-різному переживати, то завдання людей, що є поруч, не врятувати нас. Бо не можна врятувати. Завдання тільки одне – бути поруч. Тобто, якщо я приходжу до тебе, я кажу тобі тільки одну річ про те, що я тут, я поруч. Я тут, я поруч, я можу допомогти. Я не кажу тобі, що я тебе розумію, бо я тебе не розумію. Що розумієш, коли ти мені кажеш, умовно, що як ти мене розумієш, ти втратив дружину чи чоловіка, що. Ми не кажемо такого, але коли я кажу, що я поруч, я просто висловлюю підтримку. Я можу казати це до всіх, хто є біля людей, які переживають втрату. Це визнавати, що я не знаю, що сказати. І це дуже часто ми відчуваємо, коли ми проходимо, і тоді сказати, що я не знаю, що сказати, але я поруч. Ми можемо запитатися, як ти почуваєшся. Але ми не можемо розказувати, як ти маєш почуватися. І ми точно маємо казати про те, що все, що ти відчуваєш, є нормально. І ми можемо також підтверджувати, що сьогодні підтверджувати, я також думаю, що це жахливо, я також думаю, що це несправедливо, я думаю, що так не мало статися. Я також разом з тобою ненавиджу Путіна, ненавиджу російську мову. Я розділяю, я ненавиджу Бога сьогодні разом з тобою. Russians, I hate God together with you. If we are talking about Lviv region and the feeling of loss, some of us are really worried that other people who incurred losses, sometimes they are not grateful to God and they sometimes even curse and they withdraw from God. And they say that God is cruel because he did nothing to save the lives of those children. I understand that today we don't need to focus on God
So this is just spontaneous reaction, and it's probably normal because it's anger. If God exists and it's absolutely personal, so we all answer this question individually. So God is not hurt by what we are saying. Ми можемо не знати, що людина відчуває, What can we але ми do? хочемо, наприклад, їй We may not допомогти. know what a person feels, but Я, we want наприклад, to help a ніколи person. не розуміла, чи Personally можна myself, допомогти фразі I «не was плач». never able Мені to ніколи не допомагала understand фраза «не плач». the phrase Я від того починала don't плакати ще cry. сильніше. It's prohibitive phrase. Whoever told me don't cry made me want to cry even more. If there is a void inside me, how can't I cry? You cannot prohibit people from experiencing any emotions. Whatever you feel today, so just let you feel it, do the job. If you want to cry, cry. I will cry with you. If you want to cry your eyes out, please do so. If it makes you feel better and if it helps you. Десь поруч із вами, це означає довіру. Що я If I дозволяю cried собі next to плакати you, поруч з that певною means людиною. trust, because I cry with you and you trust me. Well, it depends on people, because there are people who have no problem crying, but there are also people who can't cry, so they need to trust another person to cry together. Things that we shouldn't say to other people. Don't say, think about your children, they are your future. You're kind of giving advice, but you have to formulate it right, in the right way. For example, if you want to help, think about the friends of the children of your friend. If your friend is in need, you can help those children. But don't give your friend advice like think about your children or think about the future, you will have another baby or you will move on and you will start a new relationship. I know that we hear these phrases these days when people are trying to comfort each other, to support each other, but these are prohibitive phrases. Because for some people there are no other children but your children. There is no other man but your husband. You cannot replace one child with another child. You cannot replace your husband with another man. We will take a short pause and we will invite a guest. So this is volunteer from Humanitarian Aid Center, Олександр Лабацький. He's going to show us what's happening in the humanitarian center and what are the needs of our volunteers. Доброго дня, чую і бачу. Доброго ранку вам, Олександре. Розкажіть, скільки зараз у вас людей? Чи ви приймаєте How many people are there in your humanitarian center? Do you provide shelter to refugees or is it only goods and humanitarian aid? And how do you work? We work 24/7. Between 10 in the evening until 8 in the morning, we are trying to supplement our supplies because we are running out of supplies. People know about us, people coming to get things, but big trucks unfortunately cannot enter the city center. Can we take a look at what you have? We have 1,000 kilograms of potato. That's onion, that's carrot. It's all been sorted by categories. But we need more because we use much more than we receive. So we've got 20% of stock. Toiletries, diapers, baby food, urinary food.
So that's something that we are missing. So I understand that you have enough clothes and you don't need clothes. Yeah, because lots of people brought winter clothes, and in a week or so, it's useless. What we still need: socks, t-shirts, thermal underwear, but this is for our soldiers in the east and the front line. Одягу багато. Ми відкрили вчора нове відділення Коперника 71. І всі бажаючі люди, ну, я називаю їх біженцями, вони можуть йти на Дорошенка 71 і безпосередньо там вибирати собі речі. Копія паспорта, контроль, і прописка, і їм можуть і до нас йти. У нас критична проблема з вчорашнього дня. Перестали видавати такі індивідуальні пакети харчові біженцям, тому що на схід щораз треба більше давати, бо там насправді гуманітарна криза. А запаси, яка ще раз, ви бачите, це напівпусті склади, тому що треба все, щоб було до стелі забито, щоб людина не могла пройти. Тоді ми розуміємо, що ми можемо допомагати. Зараз в нас просто можу показати. Скільки скільки гречки в нас є приблизно? Я не знаю, чи ми маємо 100 кілограмів, напевно. Ну, навіть 100 кілограмів гречки немає на сьогоднішній ранок, ви розумієте? А цих 100 кілограмів це на скільки діб? Чи це на це які доби? Це одна відправка на схід або 18 пакетів біженців. Тобто, а до нас приходить 500 біженців. Я правильно розумію, ви працюєте і для відправки провіанту, для відправки речей на схід, і до вас можна просто прийти і поїсти, взяти одяг? І так, і так. Поїсти до нас вже кілька днів не може йти, тому що у нас реально, ви собі розумієте, 80 кілограм гречки. У нас де не менше 50 відправок на схід, військові частини, також міста розбомблені, волонтери возять, і наші волонтери львівські возять, і звітом. Також у нас є близько 50 absolutely bombarded, that were absolutely destroyed. We also have shelters in Lviv, in schools, in kindergartens, and they also come and collect food in our center. So 100 kilograms of buckwheat is for 300 to 400 people. So we need at least 1,000 or 2,000 of buckwheat daily in order to meet the needs of all people who come here and also to send to the east. А звідки ви поповнюєте свої ресурси? Я так розумію, у перші доби люди самі приносили, а тепер зараз і біженців більше, і їдуть до нас більше, і потреби більші, і в містах, куди ви возите, більші потреби. People used to bring food, but what about now? How do you do it now? Закликати європейських наших партнерів, бо ми We без need них to не cooperate with our European partners because такий новий виток, нову хвилю unfortunately we can't manage alone. Зараз воно трошки десь During призупинилося. first Тому days треба, щоб we had Європа a більше lot гуманітарних of вантажів нам давала. shipments, Треба but now нашій владі there are fewer and fewer every day. просити, благати, щоб That's постачати. why Бо we людей щораз volunteers більше. І need to щораз talk to our на сході international є гуманітарна partners криза, ми це because розуміємо. more and more people need our help. There is humanitarian crisis in the east of Ukraine. You're trying to say that local resources are already exhausted. That is correct. We have 500, 600 people daily. All we have is 80 kilos of buckwheat. We also pack food and we send it to the east. We need between 500 to 700 kilos a day, but we've got only 80 a day. А чи вистачає вам рук We are у running вашому out of штабі? local Скільки людей resources. працює і чи What about потребуєте human помічників resources? Do you приходити, have сортувати, enough human пакувати? resources? У нас є 3 поверхи плюс підвал, загалом 7,5 тисяч квадратних метрів. Перший are поверх це working on заявки, 3 different levels, 3 different плюс склад floors. їжі, другий поверх це склад одягу. There is logistical center, there is warehouse with food, children's clothes, equipment, adult clothes. We've got like 200 to 300 volunteers a day and they work shifts.
І в нічну зміну лишається там декілька людей охорони, і також from 9 to 4 in the morning, from 4 in the morning until 9 in the morning. Тут залишаються ці люди, We also have security, Чи потрібні вам ще люди? Чи потрібно and до we вас have приходити, аби front допомогти desk. пакувати, сортувати? Do you need more people з to волонтерами help? все дуже просто. Вони приходять, на вході є QR-код, вони As far as реєструються, там volunteers зразу are медицина, concerned, сортування so їжі, people сортування come, цей, there is і їх QR складуть у code, список, і потім they передзвонюють, check in, they include it into our list, and if they are needed, they get a call from our front desk officer, and they come and help. So we have acting І volunteers, and we also have скільки reserves. уже вам вдалося відправити вантажів, чи рахували, скільки How фур, many скільки ship кілограмів, have не you знаю, already у чому у вас там dispatched, підрахунок? Все, to the ну, у нас east? Do you все, що calculate приходить, все in обліковується, kilograms, все, що in видається, у trucks? нас мусить бути чи від військової частини, чи від We влади, have чи від very держорганізації, good, листи офіційні, inventory and very good accounting. We get requests, official requests, like formal requests, and following this request, we prepare the shipment and we send it to the east. I can say that we already sent hundreds of trucks to the east. I'm not ready to operate with specific numbers because I think 100 or so have been already shipped to the east. Нагадайте, будь ласка, адресу ще вашу для тих, хто хоче прийти, допомогти або принести Your щось. address, in case people want to come and help. Коперника 17. So this is Приходьте, приносите, допомагайте. До нас, можете до нас приносити, можете the приносити art зразу, gallery. якщо ви знаєте, де зі біженці, допомагайте їм If you безпосередньо. know that there ті are притулки. shelters Щоб не elsewhere дублювати наші функції, ви and можете they дітей need відправляти help, в найближчу so you школу, в can найближчу, take там, місце. goods, Ми взагалі food, зараз clothes, виконуємо whatever функції міста Львова. directly to Місто the Львів shelter. You має do not кожен necessarily адміністрацію, have має to свій bring it ЦНАП, має свій here. соцзабези. Because Lviv has a lot of centers like administrative services centers. They are also involved. Дякуємо вам за те, що розповіли, як у вас там все Use those відбувається. services as Якщо well in order будуть to якісь help потреби, the обов'язково refugees. повідомляйте також і нам. Ми будемо озвучувати в ефірі, аби Thank you залучити for якомога sharing більше this людей. information. Гарного вам дня, If you have мирного, any головне вам дня. Дякую, що були з нами. could you please let us know so we will try to disseminate this Ми information. повертаємося до розмови. Отож, We are back in our перше, studio. це не можна говорити те саме не плач. And Друге, yeah, we про were дітей talking about подумай, про psychological майбутнє подумай, assistance. що So we ще shouldn't say things like don't cry, think about the future, think about your children. Це бо злість це погано, бо це також дуже побутує And нас думка. Зараз don't be angry. Вона так трошки її стисали, але якщо до війни, You то ця cannot be думка не angry. злитися, вона була дуже важливою. А ще є така думка, не матюкайся, не можна. матюкайся. Also, some people say don't use curse words, don't use pejorative words. Now I think that it's all right. If you want to use swear words, you can, because these are your emotions. You cannot control your emotions. If you say, if you use rude language, right now, I believe it's normal. If we incurred losses, if we lost our loved ones, то тоді вже там треба It takes time to Я heal. думаю, що на перших етапах ми також бачимо про In фізичний early просто стан. stages, Тобто, якщо людина we also see that заливається people алкоголем, are suffering наркотиками, ніби цей physically, so some ніби may то ми також use реагуємо overuse відповідно. alcohol, І також, якщо ми бачимо, що drugs. людина є в стані, коли вона не може нічого робити, то ми залучаємо Some лікаря, people психіатра, are який там ніби може прописати absolutely inert, so they don't want to do anything. They would just lie down in bed all day. Then they need to see the doctor. They need to see a shrunk mental health provider. Shrink. Він там буде лікувати твою психіку. Це так якби радше місце, де ти можеш побути зі своїм пережиттям If you втрати. need, you can talk to a psychologist. So that's a place where you can be yourself, you can cry, you can talk, because that's the person who is ready to listen to you. I know that there are a lot of mental
mental health providers that are working, for example, in Lviv Central Railway Station and other places. This is called crisis consultation. So this is one-time consultation. So I just listen to you. I want to understand what you need, what you want. This is temporary solution. It's not long-term solution. If a person is suffering right now, so it's really important to be somewhere, to talk to somebody. Mental health provider is ideal case, of course. Yeah, we were talking about prohibited phrases like, you will have another baby, you will meet another man, that God had certain plans for you, and also, what about, it's going to be all right, everything is going to be all right? Can we use this phrase? Yeah, because it's a very common phrase, it's a very corny phrase. Don't be sad, everything is going to be all right. You know, for example, if someone stole your purse and someone says everything is going to be all right, it's okay to use this phrase because you will earn more money and things will be all right. But if we have 20,000 people who died in this war, we can't say everything is going to be all right because we love our loved ones. Today we are also talking about revenge. Revenge is not the good way to overcome these feelings and emotions. But if you have this desire to pay revenge and to hate, it's all right. Because we are in the war time. We know that there is a court, there is law, and people will be liable. But given what we are going through right now, you know that even our soldiers, our servicemen, they are also doing their job and they are fighting with the feeling of hatred and revenge. It gives them energy, it gives them impetus. Because this war is abnormal, and whatever is under the dome of abnormal is difficult to comprehend. I understand that, for example, a person is angry, is upset. This anger is focused on people who hurt you. But some people are angry at themselves. You mean they are angry at themselves because of what's happening in the country? That's the feeling of guilt rather than anger. Speaking of our information security, it's really important to read the right news. I mean, not fake news, because there is a lot of fake information. It's also important to be honest with yourself. Today is day 22 of our war. Our bodies and our mind probably has got adjusted to this state of war. There is a lot of information why Ukrainians are the victims of this war. So you even need to talk to yourself. Like if you have this feeling of guilt, just think, stop and think, why do you have this feeling of guilt? Are you tired? Why do you feel guilty? Just do this cognitive work with yourself. Remember yesterday we talked and we said that there is a very lengthy explanation of the feeling of guilt. I believe that this feeling of guilt is living with us all the time. There is part of our mind which is called criticism. You know that if you are a straight A student, so you always have this
всім іншим призводить цей feeling that you haven't done enough, or people who are imposters, they also have the same syndrome. But criticism, it has two faces. If someone says that you're not good enough, you're not doing enough, so that's one face of criticism, but there is another face of criticism. When people are trying to say, it's not that you are not good enough, but you could do better. And this is just the same thing, but in the rephrased way. You have to understand very clearly that the feeling of guilt is one of the faces of criticism. Criticism is always living with us. It's going to be much longer than war. When you have this feeling of guilt, you understand that it's not what's happening to you right now. This is this criticism that's living with you all the time. І тут критик це дуже однозначно дорівнює Путін. Дуже однозначно. І ми знаємо, що робити. Коли ти питаєш про те, що робити, we know when people ask me, what can I do with the feeling of guilt? Think about guilt as Putin. Can you make arrangements with Putin? No. Can you trust him? No. Can he stop? No. There is only one way: destruction. Economic, forceful destruction of your adversary. The feeling of guilt is not logical. The only thing we can do with the feeling of guilt is just monitor it, understand that this guilt is there because you have criticism living in you all the time, and you cannot make arrangements with criticism because criticism is impersonalized in Putin. Sometimes Путін сидить в твоїй голові. Think that, imagine that it's Putin sitting in your head, living in your head, and you know what to do. You know that you can't make arrangements with him. So, if you have this feeling of guilt, some people have the desire to go and do voluntary work, even more, to help more, to do something. Criticism should go where the Russian military worship goes. Thank you very much. We are going to continue tomorrow because there is a lot to talk about when it comes to mental health. Накриємо вас хвилею позитивних новин. We would like to offer you some positive news. Генштаб наших збройних сил повідомляє про втрати ворога у війні проти України станом на 17 березня. Personnel died in this war. I mean, Russian troops. So 14,000 people. Tanks. 444 tanks were destroyed. Armored personnel vehicle. 1,435 artillery systems. 201 anti-aircraft warfare system. 43 anti-aircraft and systems. 86 helicopters, 11 tactical level UAV, 864 vehicles, 3 boats and 10 майже 2000 чоловіків з інших областей стали на військовий облік. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міськради. На вулиці ветеранів 11 вже понад 2 тижні функціонує центр координації військовозобов'язаних вимушено переміщених осіб. Його створили, аби розвантажити трохи міські військкомати. Наразі в електронній базі центру пишуть, що зареєстрували майже 2000 чоловіків, які вимушено переїхали з інших областей України до Львова, і з них 700 вже захищають державу на фронті. 700 already joined armed forces and went to the front line. Some men are trying to escape. They are trying to escape abroad and they are being very creative. For example, at the border crossing with Moldova, one man was trying to leave Ukraine and he was hiding in baby box. Can you imagine that?
План чоловіка зірвали працівники прикордонної служби, адже вони вирішили обстежити багажне крило. Ухилянту довелося вилізти з бейбі-бокса. На нього правоохоронці склали адмінпротокол, йому загрожує штраф або ж арешт до 15 діб. Натомість дружині, яка була за кермом як організатору перевезення, загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років за ґратами. Нагадаємо, у воєнний час українцям-чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. А до Львова переїхала філія одного з лідерів нашої медичної галузі Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Києва. На час воєнних дій вона працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру, що на вулиці Кульпарківській, 35. Тут облаштували приміщення, аби проводити консультації, операції. Тут є реанімації та кімнати для післяопераційного періоду маленьких пацієнтів. Наразі лікарі оглядають та консультують. So they will be providing surgeries, they will be doing surgeries on young patients. They brought equipment, they brought medical supplies from Kyiv to Lviv. Euro 4 and Euro 3 type of fuel is now allowed to be used in Ukraine officially, so that was enacted by the decree of the Cabinet of Ministers. And it will be used until the end of the martial law in Ukraine. So that was good news. In Czech Republic, they sent cushions with Zelensky's portrait. More than 15,000 items were sent. So that was developed by one of the artists, and 740 have already been sold, and the money that he received, the artist received, is so one pillow costs 554 hryvnias. Air Serbia also left the airspace of Russian Federation, so they will not be flying to the Russian Federation anymore. So that's probably the last aircraft, airlines that left the airspace of Russia. Now we have the interview from a lady who is 91 years old. So she was in the Ukrainian insurgent army, and that's the dress that she had for dozens of years. So she gave this dress, and she explained why she gives it. When she was in Siberia, she had this dress, and now she decided to give it for the purposes of making camouflage nets. When the dress was found among other fabric, so they decided not to cut it to pieces, but to give it back to this lady. Про юридичні нюанси права на отримання заробітної плати в умовах воєнного стану. Є і хороші новини, we will be talking about the payroll issues and the news regarding payroll issues during the martial law time. On the 15th of March, a new law was enacted by the Parliament of Ukraine, and it restricts the rights of people during the martial law. Конституційні положення. Конституційні положення We і have стаття the constitutional 43, вона rights. говорить про те, що Article 43 of our Constitution право на працю, воно says є that основоположним і воно не може people have the right for labor, в звичних for work. обставинах. І кожен має право And it заробляти is на one своє of життя, the і кожен має право на своєчасне foundational виплату rights і of одержання people. винагороди So people за have the свою right to працю. get the job and to get Указ payment for президента, their він job. якраз дію цієї But статті 43 the обмежив і bill дозволив of the President обмежувати of Ukraine у разі необхідності restricted у зв'язку з тим, що у this нас тривають article воєнні given дії і, martial очевидно, law такі and обмеження є active правомірним hostilities, в деякій active мірі і пропорційним і співмірним у відповідній ситуації. Коли ми active подивимося, для activities прикладу, in the battlefield.
статтю, яка стосується заходів правового режиму воєнного стану. Це стаття 8, вона визначає питання трудової повинності для працездатних осіб. І ця трудова повинність, вона, виведіть, будь ласка, ця трудова повинність, вона якраз чітко визначена в законі про правовий режим воєнного стану. І вона може застосовуватись у разі, коли є відповідна необхідність і відповідні рішення військової адміністрації. Отже, кожен з нас Decisions of military administration are supreme. So let me explain in plain words. So if, for example, you joined the armed forces of Ukraine, so the employer is obliged to keep your job and keep your salary. The same is true for those who join territorial defense units. So they keep their jobs and they keep their salary. Працедавцю, тобто роботодавцю, надати документи, що особа в теробороні перебуває на повній зайнятості і на підприємство не повертається. Відповідно, коли йдеться про добровольче формування територіальних громад, то в таких ситуаціях заробітна плата відповідним добровольцям виплачується тільки тоді, коли вони зайняті в діяльності відповідного добровольчого формування. The payment, if you are officially registered as the voluntary defense unit officer. There are a lot of nuances when you can get paid or you cannot get paid when you're involved in territorial defense unit. For example, if you are internally displaced person and you cannot go to work where you are registered, so you cannot be fired, because we know that if you are slacker, if you do not come to work for 3 days or more, so the employer can fire you. But because of the martial law, because you were forcefully made to leave your home, then you cannot be fired. Let's take a simple case. A person came from Kharkiv. Має перевести дану людину на дистанційний або віддалений режим роботи. If there is a possibility, you can work remotely. If there is no such possibility, then your employer cannot fire you. Зазначаються, наприклад, питання, що людина відсутня, what you are doing, the hours, чи наявні інші причини. І цей табель після закінчення воєнних дій коригується, і заробітна плата нараховується. Є ще один нюанс, він стосується питання простою. Простій це також визначена юридична категорія в Кодексі законів про працю. Якщо роботодавець бачить і розуміє, що його підприємство не може продовжувати роботу, і воно фактично призупиняє свою діяльність, тоді він зобов'язаний про це повідомити працівників. Він зобов'язаний скласти відповідний акт про те, що підприємство не може працювати, і видати наказ про простій на відповідному підприємстві. Що означає цей простій? Означає те, що temporarily they stop the operations. What does that mean for employees? Простої має право на отримання 2/3 від It means that the employee can get 2/3 of his salary during the period of temporary unoperation of the company. Відповідних функцій. В принципі, ще один варіант, коли роботодавець Another scenario, another case, if industrial facilities were damaged and the company is not operational, then you can ask the person to take a vacation and you cannot pay for this vacation. But it has to be agreed with employees. Both employer and employee, they have to compromise. Отже, якщо роботодавець бачить, що немає можливості працювати,
однозначно видаємо If the наказ, employer який sees стосується that простою. there is no Коли ми possibility бачимо, що to work, неможливо then залучити you працівника just по issue віддаленій або the дистанційній decree роботі, that you temporarily stop тоді operations шукаємо and варіант then you pay для 2/3 of the того, щоб salary to your працівник пішов employees. у If відпустку there is a основну possibility to або work у відпустку remotely, без then do збереження so. заробітної плати. If І це you означатиме, що cannot коли continue the operations, умовно then війна you should ask завершиться, your employees to take a період vacation, відпустки десь and you вони will not be paying будуть for this збігатися в часі, vacation. людина повертається, вона просто виходить собі на роботу, After якщо все the war гаразд з is over, підприємством, якщо does that там mean всі that потужності збережені, employees просто can go приїжджає back додому і to виходить their знову на work, роботу? provided the Так, industrial звичайно. facility is Після not закінчення damaged, is правового not режиму воєнного ruined? стану людина Yes, absolutely. повертається до звичного робочого режиму і After the war продовжує is over, працювати. people go Тобто, back якщо to не work and виникають they якісь continue інші working. обставини, які If there стосуються are other роботи відповідного circumstances, працівника. Тобто, for example, ключове і основоположне право людини отримувати заробітну плату не може the бути person doesn't обмежено. want to Може бути continue лише working for that звужено, company. і That's це a totally different здійснено story. So, законом, який in a прийнято nutshell, нещодавно, we have the право на law працю, that але regulates виключно відповідно до the норм relationship закону between і в тому employer порядку, and який employee. визначає закон. Коли And ми it подивимось, should про що be цей закон, within effective law, this 1760, relationship. він прийнятий, ще раз We нагадаю, have 15 law березня, але станом на сьогодні 1760 не that was підписаний, enacted on the не 15th of оприлюднений, March, і but it він hasn't been набуває signed чинності yet. через It день hasn't після been publicized оприлюднення. yet, Тобто, коли він набуде чинності, ми but обов'язково it в becomes ефірі effective телеканалу «Перший the day it is західний» вам published in скажемо, але official він media суттєво of обмежує the Ukrainian трудові права government. людей і дає відповіді на питання, This які law стосуються restricts отримання заробітної the плати, rights of звільнення і people in так далі. terms of Тобто, цей закон labor говорить, що relations, коли working запроваджено relations. воєнні дії, According to то this law, невиплата заробітної during плати the martial може бути law, виплата, вірніше, заробітної плати може бути призупинена. Тобто вводиться дуже there цікава might be юридична delays категорія in paying в salaries, масив or трудового they might законодавства temporarily stop призупинення paying виплати заробітної salary. плати So до what does that mean, моменту, temporarily поки stop? закінчаться It means воєнні that дії. Чи it might означає це, last що as long as the end of the людина war? має і далі виконувати Does свої that mean обов'язки? Ну, that тобто ти фактично a працюєш, person але ти should не отримуєш за continue це going to гроші. work, Коли мова йде doing про their job, призупинення but they're not виплати getting заробітної paid? плати, то When we are в тому talking about випадку temporarily особа, тобто працівник, не stopping буде to отримувати pay salary заробітну плату. І temporarily, роботодавець it має means that the повідомити людину employee про те, що does not get the призупинена money, робота у but зв'язку з the бойовими employer діями has і, відповідно, its не employees that they are здійснюється not going виплата to заробітної get плати. Але це paid. також має відбуватись цивілізовано і в But again, it рамках has to be done закону, in a який civilized ось way. набуде And чинності. it has to Крім be того, done цей закон within the збільшує law that is going to середню, come into effect soon. середню годинну тижневу кількість робочого часу, яку людина може відпрацювати. Тобто за загальним правилом це було 40 годин, а тепер може бути 60 годин. І скорочена кількість робочого часу може бути, наприклад, 50 годин. Це чітко визначено законом, тому що законодавець розуміє, що в умовах воєнного стану можуть бути ситуації, коли Because employers understand that during можливості the martial людини law реалізовувати свої права може бути звужено, відповідно збільшена кількість годин для того, щоб люди виконували роботу, в тому числі в умовах діяльності об'єктів критичної інфраструктури. І, наприклад, коли людина хоче піти у відпустку, то роботодавець, відповідно того закону, який ось набуде законної сили, і буде діяти, він може відмовити. Your employer may refuse Якщо я правильно і коректно розумію, то ти ніби працюєш більше, але за це ти не отримуєш гроші, чи як? Поясніть. That you work more, but ти you можеш don't get отримувати paid. більше, але обмеження по 40-годинному тижневому робочому часу you на may get момент paid дії воєнного or стану you may not скасовується get і paid. збільшується до 60 годин. And Дивіться, the умовно, norm was людина 40 чує hours. від свого Now it роботодавця, can be 50 to слухай, 60 є така hours a справа, week. воєнний стан, грошей немає, я Let's не маю take a case, for example, employer says чим to the оплатити твою employee, працю. Як listen, має there is діяти martial людина? law Ну, time. тобто я тебе не звільняю, And, але you ти have to мусиш work там more, почекати до but I can't pay ще you там for декілька тижнів до зарплати, you're not хоча мав би fired. отримати вже. Людина But you має have to wait працювати цей період, weeks чи є якісь before you get правові нюанси, як вона може What can an сказати, employee щоб не do? працювати, So they і keep щось в такому working, руслі. but can
Can they say that I stopped working? немає I refuse to можливості work? роботодавцю виплачувати заробітну плату, то він повинен про це
працівнику чітко сказати. І тоді людина може відмовитися від виконання цієї роботи, якщо вона не є, звичайно, трудовою повинністю чи загальнообов'язковою роботою, яка може бути встановлена в режимі воєнного стану. Тобто людина, все, що вона робить, це має бути протабельовано, і їй має бути виплачено те, що вона заробила. Звичайно, так, коли кошти є. Навіть коли коштів немає, звичайно, після воєнного стану це питання можна ставити роботодавцю і в тому числі в судовому порядку стягувати кошти, які насправді не були вимушені. Що означає 40-60 годин? Наприклад, людина кожного дня зобов'язана пропрацювати, умовно кажучи, 8 годин. То тепер вона може працювати 10 годин кожного дня чи 12 годин кожного дня. Але загальна кількість годин в тиждень не може бути більшою 60. Тобто вона регулює подобово свої години на роботу? Це регулює безпосередньо роботодавець. Кількість годин, які людина максимально може працювати в тиждень. І, очевидно, ці години, вони повинні обліковуватись, і за них має бути виплачено заробітну плату. Крім того, цей закон, який прийнятий 15 березня, він, наприклад, вводить таку новацію, що в зоні бойових дій, якщо знищено підприємство, виробничі потужності, то роботодавець може за 10 днів попередити людину і звільнити без загальної процедури скорочення чисельності штату працівників. Крім того, якщо підприємство не може працювати, роботодавець також може без попередження працівника розірвати договір, посилаючись на положення цього закону. Крім того, відповідно до цього закону, очевидно, перевірки Держпраці не можуть проводитись. Це очевидно. Ну і президент нещодавно теж сказав, що не буде жодних перевірок бізнесу. Призупинення дії трудового договору також передбачено тим законом. Що це означає? Ви працюєте, підприємство, припустимо, в місті Києві знищено, тоді роботодавець видає наказ про призупинення дії трудового договору. Це означає, що здійснюється так звана юридична пауза в трудових відносинах, і до моменту закінчення воєнного стану трудові відносини, трудовий договір, мовно кажучи, ставиться на паузу і призупиняється. Там місце зберігається, можливість продовжити роботу після воєнного стану зберігається, але це призупиняється. Дивіться, що такий нюанс, фактично, наш трудовий, так би мовити, стаж, він залежить не просто від кількості пропрацьованих років, а кількості часу, впродовж якого компанії ти працюєш, сплачує за тебе внески. Як буде тут? Офіційне місце за тобою збережне, ти ніби в штаті, але якщо зруйнували підприємство, ну то грошей нема. Як буде з трудовим стажем? Або потім пенсія була? Питання трудового стажу, воно не врегульовано цим законом, але очевидно, що на момент призупинення цей стаж мав рахуватись і продовжуватись, тому що це призупинення відбулось не з вини працівника. Suspension was not because of очевидно, the fault of the employee, but during that time you are not paying social insurance tax, and social insurance tax directly affects the amount of your pension. Що цей закон, він ще не набув чинності, тому такі положення про призупинення чи виплат заробітних плат, чи delay in paying the salaries or your labor contract. І працівник, So звичайно, it's якщо still підприємство не effective as it працює, was before має this law was вимагати initiated. виплату заробітної And плати або employees, as of видачу today, наказу про простій should або отримання demand the payment, відпустки timely payment, or if they want to take a vacation, they can do so before the law becomes effective. Питання трудової повинності, як ми вже говорили, Закон про проведення воєнного стану передбачає таку трудову повинність. Що це означає? Це означає, що по своїй суті це не є примусова праця. Тобто може бути військовою адміністрацією
It's not forced labor, but if you, for example, work in critical infrastructure objects, or if you are in armed forces of Ukraine, інфраструктури, для забезпечення потреб Збройних сил України. You are obliged to do your job. Законний Also, you might be asked after the war is over to help rebuild the infrastructure or rebuild the ruined facilities. Or you might be asked to help armed forces of Ukraine. There is a special amendment to the law that people, civilians, ordinary civilians, might be involved in helping the armed forces during the martial law. It means that they might be asked to work in the companies that belong to the sphere of critical infrastructure, defense, companies, etc. So they might be involved and asked to work for these companies kind of forcefully. Конкретно рішення військового But командування, і це рішення має бути доведено до following the кожного з нас. decision of the military commander, and this decision should be made public. In plain words, what does that mean? Коли закінчиться війна? Ну, дивіться, You mean rebuilding the city after the war is over? Виникає ситуація в тому чи For іншому місці, чи у Львові, потреба виконання якихось робіт, наприклад, needs some works, for example, building fortification structure, digging trenches, or other ditches, other things. So if the military commander, if the commander decides that it's necessary, then civilians, ordinary civilians can be involved in those jobs. If you work, for example, for a private company, municipal company, or you are a private entrepreneur, so it means that you might be involved in such job. So in that case, you stop doing what you were doing before, and you have to do this job. Especially this is true during the martial law. But that means that you don't lose your job. So technically you are still employed elsewhere, but you have this type of job following the order of the military commander. Ми, ті, хто працює, має право на виплату заробітної плати. Право на виплату заробітної плати не може бути скасовано навіть в умовах воєнного стану. Але воно може бути частково обмежено чи звужено. Нове законодавство передбачає механізм, який стосується призупинення дії трудового договору і призупинення виплати заробітної плати. А діюче законодавство передбачає можливість тих підприємств чи тих роботодавців, які не можуть працювати, видати наказ про простій, і тоді вам буде виплачуватись 2/3 від вашого заробітку, який був до того. Коли ж ваш роботодавець не здійснює виплату заробітної плати, то цілком логічно і обґрунтовано ставити це питання вашому роботодавцю стосовно цього. Якщо ви маєте питання, якісь додаткові, які стосуються виплати заробітної плати, пишіть, будь ласка, під відео, яке буде розміщено у мережі YouTube, ваші запитання, і ми спробуємо вам роз'яснити, відповісти і допомогти. Тому що телеканал «Перший захід» – це ваш помічник, ваш консультант, ваша інформаційно-юридична оборона. Дивіться нас і побачимось вже завтра. І ви будете знати чергові юридичні нюанси реалізації ваших прав в умовах воєнного стану. Будьмо разом, все буде Україна, ми переможемо. Дякую вам. Дякую вам, ми обов'язково переможемо. Ми знаємо свої права і продовжимо теж таким юридичним нюансиком, як одружитися під час війни. Тут маємо оновлення.
Навіть коли в Україні війна, кохання перемагає. З 24 лютого майже 11 тисяч пар зареєстрували свої шлюби. І розповідають, як це можна зробити зараз. Бо одружитися можна навіть без особистої присутності вашої другої половинки, якщо ви військовослужбовець, поліцейський або ж працюєте в закладі охорони здоров'я. Що для цього треба? Заповнити заяву, вказати відомості про себе та нареченого або наречену, прізвище, ім'я по батькові, дату народження та громадянство, а також обов'язково вказати, чи плануєте ви змінювати своє прізвище. Далі у вас декілька варіантів, як зареєструвати такий шлюб. Або у РАЦі, або акт про шлюб складає командир військового формування, де перебувають наречені, або керівник закладу охорони здоров'я, в якому перебувають пацієнти або працюють як медики, інший персонал наречені. Також є і традиційний, звичайний шлях одружитися, як і раніше, просто подати заяву до РАЦу, і шлюб можна зареєструвати у той самий день, якщо ви не належите до жодної із цих категорій, які я назвала раніше, це військовослужбовці, поліцейські або медики. Кохайте та створюйте нові українські сім'ї. Нова порція цікавих розмов у нашій традиційній рубриці цього ранку. У інтерв'ю уже невдовзі зможете почути. А зараз хвилинка натхнення. Дочекайтеся цікавої розмови нашого Романа Шостака. Гість нашого інтерв'ю сьогоднішнього – президент Національної спілки стоматологів України, керівник благодійного фонду Мирон Угрин. Я додам, Мирон Угрин – формально капітан медичної служби у запасі. He's the captain of the medical service in reserve. З 2015 року пана Мирона Угрина
маршалом Since стоматології. 2015, Чому вас our так називають? serviceman called Miron Ugrin as the marshal of the dentistry. Why did they call you that? It was a joke, basically. I am the captain of the medical service in reserve, but every captain probably dreams to become a marshal, or at least a major. Why they called me so? Because starting from 2014 or even 2008, I created a charity fund named after myself, and we developed the dentistry in Ukraine, so this includes reforms and training, and after 2014, we provide dental help to our war veterans, to activists in Maidan. You started providing assistance to activists from Maidan in 2014. Yes, that is correct. That was in January. This is when I started providing such assistance. We have abundance of experience in providing dental help. We've done a lot. Our project, which is called Trident Dental, it's 15 kilometers away from Donetsk airport. 40,000 servicemen received dental help in our charity fund. War is not only killed in action, servicemen, but also wounded in action. Those who are wounded in action. So, do you know the percentage of those that need assistance of your sector? I don't know, but I know that the shrapnel wound has very high percentage. Also, they affect the jaw, the face, and the limbs. If the serviceman is wearing body armor, helmet, Kevlar helmet, chances are that his face might be affected and his limbs might be affected. And because this shrapnel wound is very complex, because the shrapnel penetrates into pieces of the body and sometimes it penetrates into pieces of into parts of your face, it's very difficult to operate such patients. We are now doing the surgeries not only in military hospitals, but also civilian hospitals. We are trying to buy such plates that are made of special metal. It helps our surgeons to put together pieces of jaw that were wounded. It's not only saving the life of the patient, but it's also helping them to live quality life after they have been discharged from hospital. We have 4 Ukrainian companies that are producing such plates. One in Zaporizhia, which is Vita plant, now there is active hostility there, and 3 in Kyiv, also active hostility going on there. We managed to purchase quite a big consignment of such plates before the war. We are also using international organization of surgeons, and we are now expecting another shipment from Lithuania. On Sunday, we received the first shipment from Yana and Malgorzata Petruski. So these are the plates manufactured in Poland, and now they are in Kyiv, in Vinnytsia, and in Lviv and Odessa. So this is where we have the biggest amount of wounded in action, and those servicemen who need surgery on their face and jaw.
My experience of voluntary work says that humanitarian aid has to be very well coordinated. If we are talking about the specific means that help save lives of servicemen, then we need to be very specific. We cannot say that we need everything for the front line. We need to say that we need all the best for the front line. We need quality things. They cannot be of substandard quality. Те, що ви кажете, можна ще назвати професійним волонтерством або спеціалізованим волонтерством. What you are doing is professional voluntary work or specialized voluntary work. That is correct. We work in medical mission, and I have a colleague from Poznan. He's also a dentist. And he's now working in Zamost, in Red Cross station, and he says that sorting humanitarian aid takes a lot of his time because the help comes in bulk, so it's just a pile of medication of all sorts. And you understand that efficiency of using such medication is very low. So first thing you have to do, you have to sort the medication by groups, by categories. And for example, these plates could be of different types. There are basically between 200 to 300 types, and they have to be sorted. And if a surgeon is performing the operation, so he has to have it at his hand quickly. He has no time to look for this plate. In this logistics, your center of dentistry and implantation, you are a role model. We have great experience. As I said, we started back in 2014. We started cooperation with the volunteers from Zaporizhia. When we are talking about the supplies, so we keep them in warehouses, in garages. My center was involved in sorting this medication, shipping this medication, and we were using all sorts of means possible. Now, volunteers from Zaporizhia, it's a very powerful organization. One volunteer basically works in Lviv, and he keeps track of what we need most. Also, I have one representative of Polish medical mission. He is from Krakow, and they are helping us with logistics, and they are helping to identify the most vulnerable points and the weaknesses of this whole chain. This dental center for providing assistance to servicemen. You say that it is 17 kilometers away from Donetsk airport. So, is this project operational? This project is called Trident Dental. So, this is the station where we provide medical assistance. Also, it's a cultural center. There was Viktor Morozov, there was Zhadan, even Poroshenko visited this center. We created this center. Igor Yashchenko, he is the major in reserve. He has nothing to do with the dentistry, but he helped us or create this object. We have mobile complexes, we have fixed complexes, and after we changed our slogan, all the best for the front line, we used the vehicle that used to belong to medical TV center. So we used it as the mobile dental service, a dental center. We have MRI there. We have all the cutting-edge equipment there in this big truck which we use as operational theater.
Unfortunately, we didn't manage to save everything from this center. We were also operating in the church. 2 days ago, I got the news that 2 digital laboratories were taken to a safe place. I cannot disclose the place, but it's in the Dnipro region, and now it's working it's helping the needs of the military hospital in Dnipro. You mentioned the church. That church actually was used by the representatives of different religions. People who needed an operation, for example, 30 people needed surgery, and I start working Friday morning, and until the evening I managed to operate on everybody, and this church was as a waiting room. 14 метрів висотою до Христа, доволі велика. І дійсно вона називається «Духовний осередок». Is called a spiritual center for our servicemen. It's St. Anna's Church. There is library. There is also conference room where you can deliver the lecture. I know that Adarogovtseva visited this place. Zhadan visited this place. He was reciting his poetry. What about Zabushko? She sent some books, and also we work with Ababa Halamaha publishing company. This church is basically all religions church. Because if, for example, certain religious groups do not have the premises to serve their mass, they all can use this church. For example, Protestants, Catholics, Orthodox, etc. Even imam can do that. Once one imam approached me and he said whether they can build a small mosque next to this church. I say that we also have Crimean Tatars working on our team. We even have a small statue of Buddha in our library. This church is like the center for spiritual health. This church was built without a single nail. It's a wooden church, and it was built by contractors from Bukovina region. And I just hope that we will relocate this church to the Museum of War in Dnipro. How do you coordinate your work with the Ministry of Defense? We cooperate with the Ministry of Defense on ongoing basis. We have the dentistry of law enforcement. We have the so-called single space. For example, there is a consultant, there is a surgeon in the Ministry of Defense, Colonel Pidirko. He used to be my student. I was his professor when he was on the 3rd year of university. So this cooperation is quite effective because people join the war. Some of them are volunteers, some are on rotation. Unfortunately, we have a lot of wounded in action, and we have to work with those patients, but we have to coordinate our actions, and it has to be a single system. And we managed to do that. So it's a single, there is a single electronic record. This information in the electronic record is very well protected, and it works.
Я займався всіма партіями звільнених з полону, як цивільних, так і військовополонених. I also was involved in assisting those who were the captives, who were prisoners of war. You remember, it was during the Poroshenko's time when there was exchange of prisoners of wars, and one of them was one of my patients. He recently visited me in Lviv. So this electronic medical record helps them get medical services wherever they are. I also know that about the cases that are servicemen who ended up as prisoners of war, and they lost all their teeth. And what the government could guarantee was prosthetic teeth. But when you started getting involved in this voluntary activity, so you actually offered them implants free of charge. 6 чи 8 назад, то він говорив, що головна 6 or 8 years ago, боєздатності армії – це гарантія держави військовослужбовців. Білоцерківський said that the government guarantees medical bills to the servicemen, but you know that according to NATO standards, if the person has issues with teeth, let's say 10% of teeth are with caries or not healthy, then this person cannot join NATO army. Unfortunately, in our case, it's up to 90% problems, and they still join the army. We analyze all the statistics. We send the information to the Ministry of Defense, to the medical department of the Ministry of Defense, and we want them to know what the current situation is. 8 years of war, Russian-Ukrainian war. You never called it the war in the East or special operation. Now we have full-scale war. 8 years of war. Was it enough for the government, for the governmental budget, to understand that they need to allocate enough resources to cover healthcare needs of servicemen, so that they know that when they defend their motherland, their health is taken care of. It goes without saying, because the health of our armed forces is our golden reserve, and it's also in line with the NATO standards. In this church, in this library, when I was delivering the lecture, I found one quotation which says that the loss of at least one tooth of the serviceman is the threat to the health of the whole system, military system of the United States. But in our case, in our situation, this is like seen totally differently. When you mentioned this serviceman who came from captivity as a prisoner of war, and he lost all his teeth, we actually offered him implants, and he is now healthy serviceman, and the government did not lose him as a healthy serviceman. We should not only help them address their health issues, but we also have to make sure that they are ready to go back to fight. The taxes of your implantation center is the taxes that your center pays is equal to the budget of the military hospital. It's just to compare. The National Healthcare Service of Ukraine,
their Можливо, не в funding час війни, може після війни, для того, щоб should be вирішувати цю changed, maybe not стоматологічну during the проблему. war, maybe after the war, in order to address this dental issue. It has to be changed. Аналітично зроблених підрахунків від стоматологічної спільноти Because для Національної there служби is no здоров'я в calculation сусідній from Польщі. the Вони це dental зробили, community і in практично Poland. це I на know that they have два such порядки вище, ніж calculations. то, що є записано в нас на сьогоднішній день. And I think that they Я allocate думаю, at least що twice as багато much висновків money ми as we зробимо allocate for після such війни. purposes. I think that І, conclusions як have to ми be made кажемо, after the ми war. хай And не as we say, ображається, той, хто має за це відповідати, але ми перестаємо бути добрими волонтерами. Ми є добрими волонтерами до тих, кому stop ми being надаємо good допомогу, але volunteers. We are стаємо злими volunteers for those who волонтерами we до help, тих, хто but це we має become робити angry по своїй volunteers посаді. І якщо він towards цього those не робить, who have to do that з нього according треба to their питати. Це його position. обов'язок If they fail забезпечити to волонтера. perform Ми their волонтери не можемо responsibility підмінити according to державу. their На жаль, position, ми по they стоматології cannot можу сказати, shift що everything onto по всій лінії volunteers. They фронту, cannot say that такий volunteers have приклад. to 8 replace років війни. every civil Ще servant. одне лицеве відділення It's been немає 8 в Луганській years області, яке of лишилося на war. окупованому Луганську. Unfortunately, there is no surgery unit that would take care of the jaw and face injuries. In Luhansk, there is still there was war going on for 8 years. Unfortunately, there was no surgeon or unit that would take care of such issues. If I remember correctly, Mr. Haidai was the governor of Luhansk region, and we were preparing some equipment which was to be sent to Luhansk region. Now it's used in another region. There are a lot of things that we have to reconsider. We had mobile surgeries. There had to be at least 24 mobile surgeries, but I know that there were only 4. Later that there were 8 surgeries. On paper, there were 42. There was a meeting of Security Council. Poroshenko was the supreme commander, and only 2 mobile surgeries were created back then. We have a lot of issues that need addressing. We will be angry volunteers towards those who fail to perform their duties. I'm not going to drop the names today, but we need to make changes. Who are the donors of your fund? This charity fund was created in 2008, and the idea was to help children who had disorder and they were born without teeth. I'm the only surgeon who operates such children worldwide. I was in Warsaw in December last year. In Poland, for example, they don't have surgeons who would perform such operations. There are very few experts worldwide. Our fund included people who wanted to join this good cause. Now this fund includes my colleagues from all over the world. My colleagues know that there is war here. They help financially with resources. You know that having funds enables you to buy equipment quickly, materials quickly, supplies quickly. We have a lot of donors, and this donor circle keeps enlarging. Recently, we bought the plates worth 80,000 hryvnias, and we are going to send those plates to different mobile surgeries that do the operations to soldiers. We are all hoping that the victory is coming soon, but we need not forget about the civil life.
We have been trying to reform healthcare for years. Some people say that the whole system has to be reformed. Medicine cannot be seen separately from healthcare. Реформи в системі охорони здоров'я ви вважаєте першочерговими, які треба буде зробити? What do you think should be done переходу до мирного життя в усій Україні? As priority number one during the peaceful times? Свобода для лікарів і For me, the reform means personal responsibility for what you do and the freedom for the doctors. What do you mean freedom for the doctors? I'm a professional. I have a degree. I know how to do things. And nobody in the ministry, no civil servant can help me in what I'm doing in my operational theater. Треба зараз. Бо лікарі самоорганізовані. Це дуже самоорганізовано, особливо стоматологи. Doctors can self-organize themselves, especially dentists. Вони знають, що робити, як робити. We know what to do. We know how to do things. We don't need щоб хтось сказав їм про атестацію, instructions or assistance. Безперервну професійну освіту, здавати якісь бали і так далі. Ну, практично But if they say that на поклін тратити на you need to do advanced training courses, etc., we know how to do that, and we do that. У світі так всюди і є. Є диплом, є лікар, і лікар за дипломом має What is the situation worldwide? For example, there is a doctor who is certified, who is qualified, and the doctor has to be liable for what he does. Тебе відволікали на безперервні провірки, на чи там You cannot be distracted all the time by different inspections, because it takes my time as a doctor. If I can, for example, perform a surgery to 3 children, but I have to fill in some papers, it's not going to help me or my patients. Продумати, але на сьогоднішній день нам всім треба чітко зосередитися. We have to focus on what's really important. От кажуть, нам треба медикаменти. Ти коли говориш, а які медикаменти? Some people say we need medication. When you ask a question, what sort of medication? They can't answer this question specifically. Що є найбільше? Or, for example, medical help. What sort of help is now necessary, for example, in dentistry? These are like basic things, for example, toothache, filling in the cavity. We need to address these urgent cases. Because people keep having issues with their teeth, regardless the wartime. We have 500,000 of refugees, and they also have issues with their teeth. They need our help, and this is a big load on the dentistry of Lviv. That's why I think we are doing the right thing. The main issue, the main task that the Ministry of Healthcare has is to ask us, doctors, what we need. And they should not introduce any kind of inspections that are only taking our time. Do you have a single registry of dentists of Ukraine? We don't. I know that the Ministry of Healthcare has some statistics. We don't know how many doctors were trained during the Soviet times, during the times of independent Ukraine. Unfortunately, the government doesn't have the answer, the statistics of how many dentists we have as of today. We all have to have independent license and the number in the registry. And this would help to regulate the statistics.
would definitely simplify our job if we had this single registry because, for example, after you finish your day, you can fill in this registry and you can write down what you have done during the day. Буду казати, то, що належить робити. What do you do these days? I do what I have to do. We even have the bomb shelter in our clinic. I saw pictures of patients with children, and if conditions are horrible, that's heartbreaking. But we have this bomb shelter in our clinic, and sometimes we have to use it, unfortunately. My colleagues from Kyiv, Kharkiv, Zaporizhzhia, they are in a very difficult situation. I wish I could help, support them. We all say that in order to win, we have to survive. To survive in order to be able to be strong, to win. Therefore, we all have to do our jobs. If I have to go to the bomb shelter because of the air raid warning, I have to go. You saw what happened in Mariupol, in the drama theater, the tragedy. I recently was in Mariupol and I delivered lectures. That was in autumn last year. So what I see now is just heartbreaking. A doctor, an intern who is the son of the Protestant priest, he came from Mariupol recently. We talked to him and then he went back, and now I know that he died in on one of the bridges in Mariupol. Хто більше, хто менше, якісь там, чи правильно, чи неправильно, якісь там папірці. Я просто на них не звертаю увагу. I think that now we should not waste our time saying who is right, who is wrong. Let's God decide this. If we do everything by law, then there would be a lot of questionable things. For example, I have the license in my clinic, which is based in Pasechna Street, but if I need to provide assistance in Lechakivska Street, then I should be able to do that, because I'm the doctor, and if I'm needed, then I have to provide first aid or specialized aid wherever I am needed. You are honorable ambassador, and you appealed to the West, asking to close the sky over Ukraine. You have good relations with international partners, good cooperation. Do you also talk to them about that? Yes, I talk to everybody who I can and whose contacts I have. I'm a quite renowned surgeon worldwide, and I know that there are certain reasons why they cannot close the skies now, or maybe they don't understand why they can't do that. But at least I'm trying to raise my voice, and I think that our armed forces are so powerful right now. I've seen it in the east of Ukraine. So if our skies are protected, then they will do the job on the ground. I think that we have very well-trained, qualified, experienced warriors. All they need is just means to defend our motherland. I was involved in initiating closing the skies. It would definitely be ideal solution, because we have lots of damage from shellings, from UAVs, from fighter jets, quadcopters, etc. And because people get shrapnel wounds from that, so that also causes a lot of load on our profession, on our job.
Yesterday's announcement of Biden, does that give you hope that the next step might be closing the skies over Ukraine? Well, at least that's 2/3 of the skies that can be closed, or half the sky that can be closed. They cannot close the whole sky. You know, in Israel, there was this Iron Dome, but still some missiles managed to penetrate this dome. I believe if we do that, then it will definitely affect the Russian troops and their capabilities. Дуже дякую. Відчуваю певну провину, що відірвали вас від основної роботи, але дякую за те, що ви розповіли нашим глядачам. Thank you very much for being with us. I will just remind you that our guest was the President of International Dentistry Association, Мирон Угрин. Thank you for your support, for your informational support, because it's very important to provide accurate information. So let's stay strong. Glory to Ukraine, glory to heroes. Ви дивитесь «Перший західний». Нагадаю, триває наш інформаційний марафон уже на фінішній прямій. І повертаючись до новин, окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити. Російські окупанти шукають українські патрони, щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Таку інформацію оприлюднила Служба безпеки України. Вони перехопили розмову, і ця розмова доводить, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.
A few communication messages were intercepted, and we know how demoralized they are. Lithuanian Sejm calls on international community to introduce no-flight zone in order to stop the genocide of the civilian population. They make this information, they send this information in Twitter. Про це повідомила віце-президентка із публічної політики Twitter Шинейт Максвіні. Інформаційному війську, а це тисячі людей з України та усього світу, які допомагають боротися з російською пропагандою, подякував Святослав Вакарчук. Прошу відео. Help fight against propaganda. Ви допомагаєте нашій армії Святослав Вакарчук is trying to express his gratitude to the internet army who are trying to disclaim and disapprove fake information and who are all helping to delete fake information, fake news. Russian troops don't have enough power, enough capacity in order to make advances to the capital of Ukraine. Romanian border patrol officers, they organized a station where they put toys, stuffed toys. Those toys are left for Ukrainian children, refugees who are trying to cross the border and escape the war. So this is the bridge which is full of toys, and it is on the border crossing between Romania and Ukraine. It's in Solotvino. These are law enforcement officers, ordinary civilians and volunteers who break the toys. Nothing disarms as much as the children's attitude and hope for the future. Які плани на весну у творі дитячому? Зараз наші режисери виведуть картинку на екран, і я вам зачитаю. Спочатку ми виграємо війну, а потім Євробачення. Пізніше буде тепленько, і ми усією країною поїдемо на море. Це також один із моїх планів, що я зроблю, коли ми виграємо війну. That's also my plan. This is what I'm going to do when we win the war. So I will go to Crimea, Ukrainian Crimea. We will win for sure. I have no doubts about that. Day 22 of the war, we are holding up, we are resilient, we are counter-attacking, we are fighting, and I'm saying goodbye to you now, and Stanislav Bezushko and Irina Kapitan will be working with you in the studio, for you in the studio in the evening.